Listen, so we have completed the cost sheet and material costing. So cost sheet has been done, material costing has been done. Now we can move on with an employee cost or labor costing. So we can move on with an employee cost. What do you mean by employee cost? Employee ku evlo wages pay பண்ணணும். Basically employee how much of wages should you pay? How much of the bonus should you pay? How much of the overtime premium should we pay? This is basically employee cost. If the employee cost there are certain formula you should know. Actually there are many formula, but okay, exam point ko what is relevant now? I'm going to give you only the exam point relevant formula. And generally I have seen another one trend. Inner trend I have seen. What is another trend I have seen now? When it comes to the December attempt, they will be asking you material costing. So when it comes to December attempt, they will be asking you material costing. When it comes to June attempt, they will be asking you employee cost. December na material, June na employee. So that is another trend I have noted. Likewise, December na process, June na joint product and byproduct. In the money we have certain trends, also a trend lang actually. When it comes to the employee cost na, there are high chances that you may get question from the employee cost. Cost sheet surely you're going to get cost sheet, but whether employee cost will come on, there are high chances that your employee cost chapter will also come. Now employee cost next first in employee cost we will revise every formula. First what formula you have na? First you have formula called time rate. So first formula we have a formula called what na? Time rate. What is the formula for time rate? Hours worked into rate per hour. Hours worked into rate per hour. Hours worked into rate per hour. Rate per hour. Hours worked into rate per hour. Simple. எவ்வளோ hours work பண்ணுறோம் and rate per again இங்கே யூஸ் பண்ணுற வேர்ட் பாருங்க. I'm using the word hours worked. Hours worked na actually எவ்வளோ hours work பண்ணுறோம். It's not standard hours. It's an actual hours. அப்போ இதுதான் என்னது? This is time rate. And this time rate is otherwise called as என்னது? Basic wages. This time rate is otherwise called as what na? Basic wages. So basic wages na, so basically hours worked into rate per hour தான் நமக்கு என்னது? Time rate or basic wages. Done na? Then second one, what formula you have? You have formula called piece rate. So what is the formula for piece rate? Number of units produced. Number of units produced. Number of units produced. Rate per piece or rate per unit. Number of units produced into rate per another. Rate per unit. Now number of units produced into another into rate per unit. This is the formula for what? This is the formula for a piece rate. Clear? About how many units you are producing for the actual production you have done, they will pay you the wages. They will be paying you wages for the actual production you have done in the case of the piece rate. A piece rate what they will do? They will be paying you the wages for the actual production that you have done. Clear? Yes or no? This is piece rate. Then third third you have. இப்போ இது basic plan. Basically நமக்கு time rate piece rate இருக்கா. Next you have you have bonus plans. So bonus plan பார்க்கும்போது there are many things. இந்த மாதிரி டைலர் மெரிக்கன் நிறையா இருக்குது. பட் நமக்கு அதெல்லாம் எக்ஸாம் பாயிண்டில் ரெலவெண்ட்டே கிடையாது. எக்ஸாம் பாயிண்டில் வாட் இஸ் ரியலி ரெலவெண்ட் ஃபார் அஸ்? வாட் இஸ் ரியலி ரெலவெண்ட்னா ரெண்டு விஷயம் தான். ஒன்று ஆல்சே, இன்னொன்று ரோவன். அப்போ ஆல்சேஸ் பிளான். அப்போ ஆல்சேஸ் என்னது? ஆல்சேஸ் ப்ரீமியம் பிளான். ஸோ ஆல்சேஸ் ப்ரீமியம் பிளான். அப்போ ஆல்சேஸ் ப்ரீமியம் பிளானில் வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? அப்போ நமக்கு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது இதில். அப்போ ஆல்சே ப்ரீமியம் பிளான் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்குது. there are two elements in the ஆல்சே ப்ரீமியம் பிளான். அப்போ ஆல்சே ப்ரீமியம் பிளானில் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது? ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்குது. வாட் ஆர் த எலமெண்ட் யூ ஹேவ்னா, ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் என்னது? பேசிக் வேஜஸ். ஐ புட் பர்டிகுலர்ஸ் அண்ட் ஒரு அமௌண்ட் காலம். ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் என்னது? ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் இஸ் பேசிக் வேஜஸ். how will you find out the basic wages? நமக்கு ஆல்ரெடி மேலே பார்த்தா தான் ஹவர்ஸ் ஒர்க்ட் இன்ட்டு என்னது? hours worked into rate per hour. H into R na enadhu? H na hours worked, R na rate per hour. Appa hours worked into enadhu? Hours worked into rate per hour plus bonus. What is the bonus part? What is the bonus part na? How much of the bonus will you pay in the ALSE premium plan na? 50% of time saved. 50% of enadhu? 50% of time saved into rate per hour. Into rate per hour. 50% of time saved into rate per hour. This is another. This is the total wages under the ALSE plan. This is another. This is total wages under another. Total wages under the ALSE plan.
First, what do you mean by time saved? What do you mean by time saved? They'll standard, they'll give you some hours. If for example, let's say இப்போ காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்ல மார்ஜினல் காஸ்டிங் இருக்கு ஸ்டாண்டர்ட் எவ்வளோ டைம் தராங்க எனக்கு they are giving me standard time of 12 hours. Let's say standard costing as a marginal costing complete பண்ணதுக்கு standard how much of time is given to me? 12 hours time is given to me. But I am completing marginal costing within 10 hours. அப்ப எனக்கு கொடுத்த ஸ்டாண்டர்ட் டைம் வந்து 12, பட் ஐ எம் கம்ப்ளீட்டிங் வித்தின் எவ்வளோ 10 hours. ஐ எம் எஃபிஷியன்ட்டா? அப்போ எஃபிஷியன்ட்டுக்கு எவ்வளோ சேவ் பண்ணியிருக்கேன்? 2 hours சேவ் பண்ணியிருக்கேன்னா 2 hours சேவ் பண்ணதுக்கு they'll pay 2 hours சேவ் பண்ணியிருக்கேன். நான் சேவ் பண்ண 2 ஹவர்ஸ்க்கு 50% போனஸ். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? நான் எவ்வளோ சேவ் பண்ணியிருக்கணும் தட் இஸ் அதுக்கு ஃபார் தட் காம்பனன்ட் 50% போனஸ். கிளியரா? அவர் டைம் சேவ்டுனா வாட் யூ மீன் பை டைம் சேவ்டுனா வாட் இஸ் டைம் சேவ்டு? வாட் இஸ் டைம் சேவ்டுனா ஸ்டாண்டர்ட் டைம் மைனஸ் ஆக்சுவல் டைம். ஸ்டாண்டர்ட் டைம் மைனஸ் ஆக்சுவல் டைம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு மார்ஜினல் காஸ்டிங் இருக்கு ஸ்டாண்டர்ட் 12 hours டைம், பட் ஐம் கம்ப்ளீட்டிங் வித்தின் 10 hours. அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டைம் மைனஸ் என்னது? ஆக்சுவல் டைம். திஸ் இஸ் என்னது? திஸ் இஸ் தி டைம் சேவ்டு. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ ஆல்சே ப்ரீமியம் பிளான்ல வந்து வாட் இஸ் த போனஸ்? 50% of time saved into rate per hour. What is the bonus in Alsay plan? 50% of time saved into rate per hour. What is the bonus in Alsay plan? 50% of time saved into rate per hour. What is the bonus in Alsay premium plan? 50% of time saved into rate per hour. What is the bonus in Alsay premium plan? 50% of time saved into rate per hour. What is the bonus in Alsay premium plan? 50% of time saved into rate per hour. What is the bonus in Alsay plan? 50% of time saved into rate per hour. So this is the bonus as per the Alsay premium. Again, there is another one plan called Alsay wear plan. There is one plan called another Alsay wear plan. Alsay wear plan வந்து எவ்வளோ வரும்? 30% or 33% of the time saved வரும் நமக்கு. அது கொஸ்டினை கொடுத்துருவாங்க. Alsay wear நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இங்கே வந்து we are taking off கரெக்டா? 50ங்கிறது என்னது பேசிக்கா? 50%ங்கிறது 1/2 But in Alsay wear plan we'll take 1/3 of the time rate. அப்போ ஆல்சேவியரில் என்ன பண்ணுவோம்? ஆல்சேவியரில் வில் டேக் 1/3 ஆஃப் த போனஸ். அப்போ ஆல்சே ப்ரீமியமில் ஆஃப் ஆஃப் த அமௌண்ட் நம்ம போனஸாக பே பண்ணுவோம். இன் ஆல்சே வியர் பிளான் யூல் பே 1/3 as a bonus. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ திஸ் இஸ் how you'll find out the Alsay. அப்போ how will you find out time saved? Standard time minus actual time. How will you find out time saved? Standard time minus actual time. How will you find out time saved? Standard time minus actual time. Clear? This Alsay premium plan. Second you have another. Second you have row 1 plan. Row 1's plan. Our row 1's plan பார்க்கும்போது what is the form for row 1's plan? அதே same story. I'll put particulars and I'll open one amount column. So particulars or one column. அப்போ what is the form for row 1 plan? So what is the formula for a row 1 plan? Now just a minute. So H into R, first time we'll take the basic wages. Appa, how will you find out the basic wages? Hours worked into rate per hour is the basic wages. So hours worked into rate per hour is the basic wages plus bonus. How much of the bonus will be paid? Listen to me very carefully. Time saved. Time saved divided by time allowed or standard time. Time saved divided by standard time. Time saved divided by standard time into hours worked into another into hours worked into rate per hour. Rate per another rate per hour. So இங்க hours h another hours worked into rate per hour. அப்ப time saved by standard time into hours worked into rate per hour. This is the bonus. So what is the logic behind this? அப்ப Alsay என்ன சொல்றாரு? What Alsay is saying na whatever the time that you are saving அதுக்கு 50% bonus. Whatever time that you are saving for that 50% is the bonus. Who is telling? Alsay is telling. What Rowan is telling? Proportionate எவ்வளோ time save பண்றீங்களோ how much of the percent of the time you are saving for that percent of the time you will get a bonus. அப்ப எவ்வளோ percent time you are saving for that percent of the time you will get a bonus. Clear? Yes or no? இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் இப்போ மார்ஜினல் காஸ்டிங் முடிக்க 12 hours time. I'm completing within 10 hours. அப்போ எவ்வளோ சேவ் பண்ணுறேன்? 2 hours சேவ் பண்ணுறேன். எனக்கு கொடுத்த 12ல் 2 hours சேவ் பண்ணுறேன். I'm saving 1/6 of the time. 1/6 of the time சேவ் பண்ணுறதுனால என்னோட போனஸ் ரேட் என்னது? 1/6 is my bonus rate. Clear? Yes or no? Yes or no? So அப்போ வந்து tell me what is the bonus as per the row 1 plan? Time saved in divided by standard time into
hours worked into rate per hour. What is the bonus as per row 1 plan? Time saved divided by standard time into hours worked into rate per hour. What is the bonus as per row 1 plan? Time saved divided by standard time into hours worked into rate per hour. What is the bonus as per row 1 plan? Time saved divided by standard time into hours worked into rate per hour. Clear? This is another. This is the formula under the row 1 plan. So now we know I'll say row 1. So these are all these are all the main things we have to see. மற்ற எல்லாமே வந்து என்னதுன்னா மற்றெல்லாம் ஃபார்முலா இருக்கு, பட் we don't want formula for other things. Other things நம்ம conceptually work out பண்ணலாம். So for these தான் we need formula. For other things we will do conceptually. We can be able to do conceptually. இப்போ we will work out என்னது? We will start with June 25ல கேட்ட கொஸ்டின். இந்த கொஸ்டின் உனக்கு கேட்டு போர் அடிக்காதான்னு தெரியல எனக்கு. எப்போ பார்த்து இந்த கொஸ்டினை கேட்டுமா எனக்கு வேலையில தெரியல. ஈவன் நான் எக்ஸாம் எழுத கூட they asked the same question. நான் எப்போ என்ன ஜூன் 2019 எழுதினேன். Even when I was writing exam in June 2019, they repeated the same exact question. உனக்கு இந்த கொஸ்டினே தெரியாதான்னு தெரியல. I don't know whether they don't know any other question or not. இந்த கொஸ்டின் கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் போடுவேன் எப்பவுமே. மற்றெல்லாம் அப்புறம் தான் எடுப்பேன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த சம் நான் போடுவேன் எப்பவுமே கிளாஸ்ல. when I'm taking ASR row 1 ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து ஒரு பேசிக் சம் போட்டுட்டு இந்த சம் தான் நான் நெக்ஸ்ட் ஜம்ப் பண்ணுவேனே. அப்ப ஜெனரலா பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க வாட் ஹேவ் given you? Babu small industries employed 2 workmen. இப்போ யார் இருக்காங்க? there are 2 workmen. so question 1. so question 1 there are 2 workmen கேட்டா who are all the workmen we have? ஒன்னு விகாஸ், இன்னொன்னு சிவ். ஒன்னு வந்து யாரு? ஒன்னு வந்து விகாஸ், இன்னொன்னு சிவ். this they have given you. What else they have given you? Both work to produce the same product. Both of them are producing what? Both of them are producing a same product with the help of same raw material. என்ன பண்றாங்க? They are going to use the same raw material. Both are going to use another same raw material. Both are going to use the same raw material. Both are going to use the same raw material. This is given to you. And also with the same normal wage rate. You know, normal wage rate in R another R on the same. Our same raw material, same wage rate. So same raw material, same wage rate. Wage rate na idu enadhu? Wage rate na rate per hour. Wage rate na meaning enadhu? Rate per hour. For both of them we are paying the same rate per hour. If example ku Vikas ku we are paying 5 rupees na, Shiv ku will pay 5 rupees per hour. Clear? Yes or no? That is same wage rate. ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்ன? Vikas paid bonus according to the row 1 system. Because according to the row 1 system. But because we are paying according to row 1 system, Shivku we are paying according to another. Shivku we are paying according to Alsay system. Shivku we are paying according to the Alsay system. அப்ப விகாஸ்க்கு row 1 யூஸ் பண்றோம். Shivku we are using Alsay system. Clear? So இதுமே கொடுக்கலாம் Alsay premium plan we'll assume. We'll assume Alsay premium plan. If there's nothing given, we'll assume Alsay premium. Clear? The time allowed to make a product is 50 hours. அப்ப standard time எவ்வளோ? Standard time is 50 hours. அப்ப standard time பார்க்கும்போது standard time வந்து எவ்வளோ hours? 50 hours. Standard time வந்து 50 hours. Vikas takes 30 hours. Vikas என்ன பண்றாரு? அப்ப actual time க்கு what they have given you? Actual time க்கு what they have given you na? Vikas takes how many hours? 30 hours. Whereas Shiv takes எவ்வளோ? 40 hours. Shiv takes எவ்வளோ hours? Shiv takes 40 hours. Done na? This is given. To complete a product. Factory overhead rate எவ்வளோ? 10 per man hour. The factory overhead rate வந்து rupees 10 per hour. Factory overhead rate is what? Factory overhead rate is rupees 10 per hour. Clear? Yes or no? Yes or no? இதெல்லாம் given. The factory cost na? Works cost na என்னது? Direct material, direct labor, direct expense will give you prime cost plus factory overheads will give you factory cost. Clear? Our prime cost, you have to add what? You have to add the factory overheads. That will give you the factory cost. Our factory cost எவ்வளோ? Factory cost னு பார்க்கும்போது what they have given you na? Because produce பண்ண product factory cost எவ்வளோ? 14,560. 14,560. Shivoda factory overheads is 15,200. 15,200. These things are given to you. You are required to compute the cost of material. I don't know what is the cost of material. எனக்கு தெரியாது. Question கொடுக்கல.
They didn't give you what is the cost of material. Other we have to find it out. And we have to find out another. We have to prepare a statement showing, statement comparing factory cost of the product as made by two workmen. We have to work out the statement comparing factory cost. First we have to find material cost. Since I don't know what is the material cost, let the material cost be X. Why I am taking X for both? Both of them are using same raw material. I am taking as X. Did they give you the rate per hour? Not factory rate, wage rate. Did they give you wage rate per hour? Did they give you wage rate per hour? No, they didn't give you. Let the wage rate be another. Wage rate be Y. Let the wage rate be Y. First time let the material cost be another. Material cost be X. Let the material cost be another. Material cost be X. And the wage rate be another. Wage rate be Y. Wage rate be Y. Our material cost on the X, wage rate another. Wage rate is Y. Now what you will do here? So we'll put particulars. We'll work out another. We'll work out. Vikas Vikas kata. Vikas is there. Shiv is there. First thing we don't know raw material cost. We know another. We don't know what is the raw material cost. So let the material cost be X. Of material what you will write? You will write as X. Okay, listen. Now we have taken metal as X, correct? Metal we have taken as X. They have given you that if next time we'll write on labor. Labor we have two parts, correct? One part another. One part basic wages. Another part is what? Bonus. Listen, basic wages has worked into rate per hour. Has worked into rate per hour. This is the basic wages. But how much is the has worked? Vikas is working for 30 hours. Up 30 hours into I don't know what is the wage rate. 30 into Y. R I am taking as Y. Because I don't know what is the wage rate. So same wage rate. Since they have given you same wage rate, I am taking R as what? R as Y. So we are getting 40Y. Clear? This is done. For bonus first year we have Vikas correct. Vikas under what system are you making a payment? Row 1 system. Row 1 system formula is time saved divided by standard time. Time saved divided by standard time into has worked into rate per hour. And a chinna problem in the chinna hiccup what is small hiccup miss what will miss na? If you take al save you'll just only get rate per hour. You will just get another, you won't get hours into rate per hour. You'll just get only rate per hour. Why only rate per hour? Time saved time saved is there in hours. Hours you will get rate, you will multiply with rate per hour. But hours worked into rate per hour. Why hours worked into rate per hour? This is another, this is proportion. This is proportion, this is not a hour. If you hours work proportionate, they'll pay you the wages. Clear? Yes or no? It is not hours. This is a proportion. We have to multiply with hours worked into rate per hour. Clear? Yes or no? Row 1 what is the formula? Standard time saved divided by standard time into hours worked into rate per hour. If this is the case, Vikas is saving how much hours? 50 hours complete is completing within 30 hours. How much is he saving? 20 hours save pandra. He is saving 20 hours out of the standard time of 50 hours. He has been given standard time of 50 hours, out of which he is saving 20 hours. Into hours worked, hours worked will be hours worked 30. Into rate is Y. Now 30 into 2 by 5 what? 12Y. Done. One number கூட மாத்தலையா நம்ம கிளாஸ்ல கூட அதே சம்மா எப்படி கேக்குறாங்க so Vikasa அடுத்த next who we have Shiv பார்த்தோம்னா அதே same way time saved divided by sorry Shivக்கு என்னது answer கரெக்ட்டா Shivக்கு 50% of என்னது 50% of time saved into என்னது into rate per hour. 50% of time save how much time is he saving?
10 hours because 50 standard is completing within 40 hours is saving 10 hours. Our save பண்ற 10 ஹவர்ஸ்க்கு 50%க்கு will pay wages at y எவ்வளவு அப்ப 5y. if you add this to உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் x plus 42y. here you will get x plus 45y. this is called as another prime cost. Material cost plus labor cost will give you prime cost. Idhila you have to add another factory overheads. Factory overheads vandu what they have given you? Factory overheads vandu what they have given you na rupees 10 per hour worked. Work panna hour la rupees 10. Appo Vikas evlo hours work panirkaru? Vikas has worked for 30 hours into rupees 10 pota 300. Likewise, how much has the ship worked? 40 hours. So 40 hours into 10 pota 400. If you add all this now, if you add all this now, you'll get the you'll get a factory cost, which you know va எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க factory cost 14,560 15,200. Now you'll just solve this two equations. If நமக்கு என்ன பண்றோம், we can take a two equations likewise and cost sheet sum போட்ட மாதிரியே we'll take two equations and we'll solve it. அப்ப என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு equation number 1. What is equation 1? x plus 42y plus 300 is equal to 14,560. This implies what will happen? I'll take constant one. I'll take variables one side, constant one side. Upper 14,560 minus 300. What you will get? X plus 42y is equal to 14,260. Done na. Either one you can take it as equation number 1. Likewise, equation 2 and 1. Equation 2 what will happen na? X plus 45y plus 400 is equal to 15,200. Plus 4 அப்படி வச்சா minus ஆயிடுமா? அப்ப x plus 45y is equal to 14,800. இதை வந்து you can take it as what? Equation number 2. இதை வந்து you can take it as what? Equation number 2. Solving equation 1 and 2. Next step another solving equation 1 and another equation 2. 1 implies another 1 implies x plus 42y. X plus 42y is equal to 14,260. 2 implies another x plus 45y is equal to 14,800. If you solve this 2 na, plus will become minus, minus will become plus, x and x will get cancelled. Minus 3y is equal to minus 540. Minus and minus will get cancelled. Y is equal to 180. Y equal to another rupees 180. Y எவ்வளோ? Y is rupees 180. எத்தனை y எடுத்துருக்கோம்? Wage rate. But therefore wage rate is equal to another. Wage rate is equal to rupees 180. No, substituting. Yes. Substituting y equal to 180 in equation number 1 or 2, whatever. 1 implies another x plus 42 into 180 is equal to 14,260. இது வந்து 6,700 7,560 equal to 14,260. அப்ப x எவ்வளோ? X is equal to rupees 6,700. இப்போ we have got the material cost. Therefore the material cost is another. The material cost is rupees 6,700. Done na? Yes, we have got the cost of material. 6,000. அதே கொஸ்டின் எக்ஸாக்டா இல்ல, லைட்டா நம்பர்ஸ் மட்டும் மாத்திப்பாங்க வச்சுக்கோங்க. நம்ம கிளாஸ் ஓவர் சம்ஸ் அதே தான், பட் லைட்டா நம்பர்ஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிருப்பாங்க. they have changed the numbers. Tell me whether this material cost is clear or not. No. So
far as we have seen, answer is correct. So நமக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு? We have got the cost of material. Next, what they are asking you? Prepare a statement comparing factory cost of a product made by two workmen. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? ரெண்டு ப்ராடக்ட்க்கு we have to do the factory cost. Our statement showing the cost. So statement showing factory cost. What we will do? We'll put particulars. So we have two persons. யார் யார் இருக்காங்க? One is Vikas, another one is Shiv. So Vikas and another person is called as Shiv. ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. I'll write down the material. What is the material cost? Vikas is also using 6,700 worth of material. Shiv is also using 6,700 worth of material. What is the labor cost? Labor cost nu paakumbodhu, listen to me very carefully. We have two component. First component is the basic wages. Basic wages. Second one is bonus. Basic wages வந்து என்னது? hours worked into rate per hour. அப்ப hours worked அப்ப வந்து basic wages is equal to எவ்வளோ? விகாஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ x? சாரி எவ்வளோ y? 30y ஆ? 30y is equal to 30 into என்னது? y is 180 போட்டா 5,400. Likewise, Shivoda wages எவ்வளோ? Shivoda wages 40y ஆ? 40 into 180 எவ்வளோ வருது? We are getting 7,400. கரெக்டா? 7,200 ஆ? அப்போ we have written the basic wages. Clear ஆ? Yes or no? அடுத்து next வந்து என்னது? Next you have bonus component. Bonus component எவ்வளோ போட்டிருக்கோம் நம்ம? Bonus component வந்து 12y ஆ? இங்கே we have done என்னது? We have done 12y. விகாஸ்க்கு வந்து என்னது? விகாஸ்க்கு வந்து 12y. அப்போ விகாஸ்க்கு வந்து 12y ஆ? equal to 12 into 180 போட்டா 2,160. Likewise Shivக்கு வந்து 5y ஆ? 5 into 180 போட்டா 900. அடுத்து நமக்கு என்ன எடுத்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? we'll get a prime cost. How much is the prime cost? 14,260 ஆ? 14,260 14,800. add factory overheads. That's not going to change, correct? அதே 300 400 தான். That's not going to change. So 300 400. அப்போ what is the works cost? 14,560 15,200. Hence the answer is matched. 14,560 15,200. Answer match. Correct. Clear? Yes or no? This is another. This is the works cost. Tell me whether this problem is clear or not. Yes or no? So you can copy this. Now we can move on to another. So question number 2 done na. So question number 2 has been completed. So the mail point 63.72 per saleable unit. You are right. Clear? Yes or no? Done. Now moving on to question 3. It is an interesting question which I believe this could be asked. In your expectation, this type of question could be asked in your exam. Listen. In the question again, sometimes my answer will work out. Sometimes what I am predicting may work out. One time I think June 24 June 24 joint product by product I did only one sum. The same sum has been asked in exam without even changing a number. Sometimes it will work out. Listen. Now we can move on to another question 3. December 23. So December 23. I mean, இதே sum வராது, but in the model வரலாம். Maybe you may get in this model. That's what I believe. Listen. Question 3 what they have given you na? The management of Dolphin Limited wants to know the profit lost or forgone as a result of a labor turnover. In the concept, that's another concept called the labor turnover. Even இத கூட என்ன பண்ணுவாங்க? இப்போ நான் சொல்ற ஒரு கான்செப்ட் they may ask you in an MCQ. அப்ப you have something called the labor turnover rate. Labor turnover rates. So ரொம்ப underrated concept. This is one of the most underrated concept in the labor costing.
நிறைய பேர் பார்த்து கூட போக மாட்டாங்க, பட் எக்ஸாம் சம்டைம்ஸ் கேட்பாங்க இதை. ஸோ லேபர் டர்ன் ஓவர் ரேட்ஸ். லேபர் டர்ன் ஓவர் ரேட்ஸ்னு பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் லேபர் டர்ன் ஓவர்? How much sale the labor is doing? What is labor turnover? How many labors are moving out? How many labors are coming in? That is called as labor turnover. Labor turnover and how many labors are going out and how many labors are coming in is called as labor turnover rates. And the labor turnover rate we have certain methods to calculate. First method the first method is called as replacement method. You have another method called the replacement method. அப்ப replacement methodல what is the formula? Again இந்த மாதிரி क्वेश्चन MCQல they may ask you. ஒரு 2 mark. Again 2 mark நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் தான். அந்த 2 மார்க்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் who knows? 38 ஸ்கோர் பண்றவனுக்கும் 58 ஸ்கோர் பண்றவனுக்கும் 2 மார்க் வரும் என்னன்னு தெரியும். ஈவன் 2 மார்க் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் தான். அப்ப replacement method formula என்னது? What is the formula for replacement methodனா number of replacements divided by என்னது? Divided by average number of workers. Divided by average number of workers. அப்ப number of replacements divided by average number of workers into 100. அப்ப number of replacement divided by average number of workers into 100. This is the formula for a replacement method. First, what is replacement? If one labor is going out na, instead of that labor who you are appointing is called as replacing. What is replacement? For example, 10 labors are moving out. 10 labors are moving out. You are appointing 15 labors. How many replacement you are done? So 10 labors have gone out. You have appointed 15 labors. How much is the replacement? 10 or 15? 10 da. Because only 10 are going out. அதுக்கு பதிலா even though you are appointing 15, 10 will be replacement. Balance 5 வந்து additions. Balance 5 is called as additions. That's not replacement. Replacement na the one who is going instead of that who you are appointing is called as replacement. Clear? Yes or no? Another number of replacement divided by average number of workers into 100. But how will you find out the average number of workers? Number of workers in the beginning of the year plus number of workers at the end of the year divided by 2. Simple. It's like the average stock. Opening stock plus closing stock by 2 போடுவோம்ல அந்த மாதிரி தான். Opening number of workers plus closing number of workers divided by 2. Clear? Yes or no? That is the average number of workers. That is replacement. Second you have a method called another. So second method first method is replacement. What is second method you have? What is the second method that you have? Now you have a method called another separation method. You have a method called another separation method. Our separation method what is the formula? Number of separations divided by another divided by average workers. Appa what do you mean separation? Sir, the screen is not visible, sir. What do you mean separation? How many labors are moving out? That is called a separation. What is separation? How many labors are moving out is called a separation. If example adhe appo வந்து replacement separation same no, they are not same. If example 10 labors வெளிய போயிட்டு if 10 labors are going out and 15 labors are coming in then 10 is a replacement. In that case both are same. In that case 10 the separation, 10 the replacement. That is same. For example 10 labors are leaving. I am appointing 8 labors. Appa how much is replacement? How much is replacement? 8 is a replacement. 10 labors வெளிய போவாங்க. I am appointing only 8 labors. I have found only 8 replacements, not other 2 replacements. Sir. Appa 8 will be replacement. Separation ana 10. In that scenario separation and replacement will not be same. Clear? Yes Sir, or the no? screen is not visible, Yes sir. or no? If you have appointed lesser number of person than the person gone out, then Sir, that will what? not account for replacement. Sir, your அப்போ video நம்ம is என்ன not பண்றோம்? If visible, sir. example 10 persons are going out and you are appointing only 8 persons na 8 is replacement. Separation power 10 is a separation. Clear? Yes or no? Done. So replacement Excuse method, me, sir. separation method. And third method another. Third you have method called labor flux Sir, method. video is not visible, sir. You have method called another flux method. Flux method you have 2 formula. உங்க bookல 2 formula கொடுத்திருப்பாங்க. Alternative will use 2 formulas. Formula 1 என்னது? Number of replacement plus another plus number of separations. Number of replacement plus number of separations divided by another divided by average number of workers divided by average another average number of workers.
into 100. Our number of replacement plus number of separation divided by average number of curve. So in flux flow, what we are going to do? We are going to ரெண்டுமே turnover தான். Replace ஆகுதும் turnover தான், leave ஆகுதும் turnover. Both are turnover தான். Fluxல நம்ம will consider both replacement and another separation. Or you have another formula as well. இதுக்கு இன்னொரு formula இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணணும்? எக்ஸாம்ல வந்து இதை வந்து டிஸ்கிரிப்டிவா கேட்டாங்கன்னா better use both the formulas. So if the question is asked in descriptive manner, better use both the formula because we don't know what will be there in the answer key. ஏன்னா உங்க புக்லயுமே they have given you two formula. So I don't want to take any risk. Use the two formula. இப்போ நம்ம காஸ்ட் ஷீட் போடலாம் அதே மாதிரி போடுங்க தப்பு இல்லை. It will hardly take 1 minute extra அவ்வளவுதான். Flux method or new formula. What is another formula? Number of another number of separation plus number of another number of accessions. Number of accessions. I'll tell you. Number of accessions divided by another divided by average number of workers. Average number of workers. What do you mean by accession? So what do you mean by accession? Accession என்னது? What is accession? Replacement அது இல்லாம plus என்னது? Replacement plus என்னது? Plus addition. Replacement plus addition. Extra நீங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு 10 laborers are leaving, 15 laborers are coming in, 15 is the accession. 10 laborers are leaving, 15 laborers are coming in, 15 is the accession. Even though 10 is the replacement, balance 5 வந்து என்னது? Additions. Clear? Yes or no? If 10 laborers are leaving and 15 laborers are coming na, then that 15 is called as accession. Clear? Total எத்தனை பேர் உள்ள வராங்க it's called as என்னது? Accession. அப்ப total how many laborers are coming in is called as accession. It includes என்னது? This accession includes replacement. Clear? Yes or no? Yes or no? அப்ப these are all என்னது? These are all two formula for the flux method. Sir, the screen is not visible, sir. Make any sense? Risk வேணாம். அது தப்பு actually. That is wrong completely. Again உங்க bookல நிறைய outdated இருக்கு. So generally this is the actual formula இதுதான். Even in Google இப்ப இல்ல lunch breakல Google go search பண்ணி பாருங்க. You can search in Google. You can even take CA book and see. Okay. Screen share பண்ணலையா? ஐயோ. Sir, your screen is not visible, sir. இது எவ்வளவு நேரமா? 10 minutes. Sir, for the past 15 minutes, sir. 5 minutes தானா? No, Or okay. 10 minutes, sir. 10 minutes அந்த மாதிரி. இப்ப screen share கரெக்ட்டா? தெரியுது sir. Sir, can you please start this from first? Now fine. Okay, 10 minutes. Okay, fine. 10 minutes na ஒண்ணும் இல்ல. I just told you this formula அவ்வளவுதான். Labor turnover rate formula சொல்லிருப்போம் அவ்வளவுதான். So we have 4 formula. Just a minute. I'll just change it. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. Window. இப்போ ஃபைனா? Now it's fine கரெக்ட்டா? Okay. நடுவில் என்ன தெரியல. I don't know what has happened in between. Again எல்லாம் ரெண்டும் உட்காந்து ஒரே நேரத்தில் actually I'm doing 3 things actually. Offline, online, recording. Recording போகுது. Yes. Listen. I'll tell you once again. Replacement என்னது? What do you mean by replacement na? How many labors are coming in and how many labors are going out is called as replacement. If the 10 labors are going out and 15 labors are coming in, now what is replacement? 10 is a replacement. If 10 labors are going out and 8 labors are coming in, now 8 is a replacement. Clear? Yes or no? Yes or no? Separation another. How many persons are leaving is called as separation. Average number of workers another. Opening workers plus closing workers divided by 2. Flux method will consider both replacement and separation. That is one formula. What is another formula? Number of separation plus accession. What is accession? Replacement plus new additions. Replacement plus new addition. In this example, if 10 labors are going out and 15 labors are coming in, 10 வந்து replacement, extra 5 வந்து என்னது? Accession. Clear? Yes or no? So these are all the labor turnover rates. Clear? So இதுல வந்து நமக்கு எவ்வளவு மார்க் வரலாம்? இதுல வந்து 2 marks can be expected. இது வந்து என்னது? 2 marks வந்து expected. I'm not guaranteeing that you will get 2 marks, but you may get 2 marks. வர chances நிறையவே இருக்கு. Clear? Yes or no? Done.
இப்போ we'll do a question number 3. Now we'll do a question number 3. So question number 3. Question 3 la what they have given you? The management of the Dolphin Limited wants to know the profit or loss foregone as a result of the labor turnover. Our labor turnover meaning in labor has been gone. So labor has left the organization. Labor has left the organization. What is the problem we are facing? Production நடக்காததுனால we are facing a loss. They want to know the profit lost or foregone. Last year sales எவ்வளோ? Last year sales வந்து 66 lakh. அப்ப last year sales எவ்வளோ? Last year ஓட sales is what na? Rupees 66 lakhs. Last year sales எவ்வளோ? Rupees 66 lakhs. Then PV ratio எவ்வளோ? PV ratio is 20%. PV ratio எவ்வளோ? PV ratio 20%. So இதை வச்சு what can you find? Contribution. Contribution find பண்ணலாம். Fine. I'll come to that later. Next what they have given you? Total number of the actual hours worked by the direct labor force வந்து 3,45,000. But total number of actual hours எவ்வளோ? Actual hours வந்து 3,45,000. But total actual hours. Total actual hours. Total actual hours எவ்வளோ? Total actual hours is rupees 3,45,000. So 3,45,000 is the total actual hours. அப்போ 3,45,000 hours தான் நமக்கு என்னது? Total actual hours. As a result of the delays by the personnel department in filling the vacancy due to labor turnover, 75,000 potentially productive hours were lost. Listen, இப்போ 75 hours lostங்கிறாங்க இல்லையா? They are telling that 75 hours are lost. கரெக்டா? Tell me whether 3,45,000 hours includes 75,000 hours. Did they mention anywhere it is including? எங்கேயுமே including. So this is separately. This you have to take separately. As a result of the delayed by personnel department in filling vacancy due to labor turnover, 75,000 hours were lost. That is not all related to 345. 345 வேற, இது வேற. அப்போ எவ்வளோ hours lost? 75,000 hours lost. அப்போ productive hours lost எவ்வளோ? Productive hours lost எவ்வளோனா? Productive hours lost. Productive hours lost. So productive hours lost எவ்வளோ? How much is the productive hours lost அப்படின்னா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 75,000 hours lost. I'll just write it below. ஒரு ஸ்டெப் கீழே எடுத்து எழுதுறேன். So 75,000 hours were lost. அப்போ 75,000 hours were lost. அப்போ 75,000 hours were lost. Done. இதை we have written. Next what they have given you? The actual direct labor hours included 30,000 hours. இப்போ என்ன சொல்றாங்க? Actual எவ்வளோக்கு நமக்கு 345 இருக்கா? Now this 30 is included in 345. Whether this 30 is included in 345? Yes or no? Yes, actual direct labor hours included 30,000 hours. It includes another. It includes 30,000. It includes 30,000 hours attribute training. Training hours is எவ்வளோ? இதில் training hours எவ்வளோ? Training hours எவ்வளோனா? Training hours is 30,000 hours. Training hours எவ்வளோ? 35,000 hours. 30,000 hours. Training hours எவ்வளோ? Training hours வந்து 30,000 hours. This is given. அப்போ total 345ல 30,000 hours has been spent on training. Productive hours lost வேறு. That is completely different. அதுக்கும் மேலத்துக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. So productive loss is completely different. அப்போ 345,000 includes training hours of 30,000. Clear? Done. What is training new records? Out of the hour were unproductive. இதில் ஆஃப் வந்து என்னது? இதில் வந்து ஆஃப் வந்து என்னதுன்னா இதில் வந்து ஆஃப் வந்து அன்ப்ரொடக்டிவ். இதில் வந்து ஆஃப் வந்து என்னது? ஆஃப் வந்து அன்ப்ரொடக்டிவ். விச் இஸ் 15,000 hours என்னது? 15,000 hours வேறு அன்ப்ரொடக்டிவ். எங்கேருந்து 15 வந்தது? 30,000ல ஆஃப் அன்ப்ரொடக்டிவ். ஆஃப் வந்து ப்ரொடக்டிவ். ஒரு ஆஃப் ப்ரொடக்டிவ், இன்னொரு ஆஃப் என்னது? இன்னொரு ஆஃப் இஸ் அன்ப்ரொடக்டிவ். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? டன். The cost incurred subsequent to the labor turnover reveal the analysis of the following. சொல்லி they have given you some data. என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க? செட்டில்மெண்ட் காஸ்ட், ரெக்ரூட்மெண்ட் காஸ்ட், செலெக்ஷன் காஸ்ட், ட்ரைனிங் காஸ்ட், இதெல்லாம் given. Assume that potential hours lost due to labor turnover could have been sold at a prevailing price. Suppose இந்த மாதிரி ஹார்ஸ் போகாமல் இருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்போம்? Suppose if the 75,000 hours has not been lost. If the 75,000 hours has not been lost, you could have sold all the output at the prevailing price. Clear? Ascertain the profit lost or forgone last year on account of the labor turnover.
இப்போ இதில் ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் நம்ம ஈஸியாக போட்டுருவோம். we can write down all the things easily. I'll put first particulars ஒரு amount column. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கான்ட்ரிபியூஷன் லாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இதை எழுதுக்கோங்க. கான்ட்ரிபியூஷன் என்னது, கான்ட்ரிபியூஷன் லாஸ்ட் டியூ டு என்னது, டியூ டு டர்ன் ஓவர், டியூ டு லேபர் டர்ன் ஓவர், டியூ டு என்னது, டியூ டு லேபர் டர்ன் ஓவர், லேபர் டர்ன் ஓவர். இதை வந்து வேற I'll do it in the note number 1. ஸோ இதை வந்து I'll do it in என்னது, I'll do it in the note number என்னது, note number 1. note number 1ல will do. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க, நெக்ஸ்ட் வாட் they have given you னா இதுல வேற என்ன சொல்றாங்க, இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களா, இது வந்து காம்ப்ளிகேட்டட் இல்லை, இந்த ஒரு எதுவும் காம்ப்ளிகேட்டட்லாம் கிடையாது. this one is a tricky one. this is the one and only tricky one. மற்றதெல்லாம் ஈஸியாக போட்டுலாம், மற்றதெல்லாம் அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறது தான். அதர் திங்ஸ் தான் ஜஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட் தான். இப்போ அதர் திங்ஸ் என்னது, நமக்கு செட்டில்மெண்ட் காஸ்ட் வந்து 25. அவர் செட்டில்மெண்ட் காஸ்ட் எவ்வளோ, செட்டில்மெண்ட் காஸ்ட் எவ்வளோ, செட்டில்மெண்ட் காஸ்ட் 25,000 இஸ் அ செட்டில்மெண்ட் காஸ்ட். ரெக்ரூட்மெண்ட் காஸ்ட் எவ்வளோ, 18,000. ரெக்ரூட்மெண்ட் காஸ்ட் எவ்வளோ, ரெக்ரூட்மெண்ட் காஸ்ட் இஸ் 18,000. then they have given you another selection cost for 2500. selection cost எவ்வளோ, selection cost is 20,500. then last they have given you training cost வந்து 16,000. training cost என்னது, training cost is 16,000. so these things are given to you. இப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், இதை வச்சு we have to find out, இதெல்லாம் ஆட் பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும், we'll get the profit forgone due to another. this is profit forgone due to labor turnover. but நம்ம இது மட்டும் போட போதும், but நம்ம we have to find out the contribution loss. that is the important thing in this sum. மற்றதெல்லாம் ஈஸியாக போட்டுலாம். that is the only tricky one. other things are easy. due to labor turnover. இதை how will you work it out னா I'll do note number 1. so note number என்னது, note number 1. so total contribution உங்களுக்கு எவ்வளவு வருது, what is the total contribution you are getting அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, write on the total contribution. how much is the total contribution last year, total contribution during என்னது, during last year 66 lakhs. எவ்வளோ total contribution, rupees 66 lakhs is your total contribution during the last year. so last year total contribution எவ்வளோ, 66 lakhs. PV ratio எவ்வளோ, 20%. so sales 66 lakh, அதில் வந்து 20% நமக்கு என்னது, contribution போட்டா 13,20,000 is your contribution. clear-ஆ, yes or no, அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், we'll write down the total contribution during the last year. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், we'll also write down the productive hours போடுவோம். how will you work out the productive hours, listen to me very carefully. how you are going to work out the productive hours னா டோட்டலா எவ்வளோ hours, டோட்டலா actually you are working 345 hours. you are bringing this output by working 345 hours. கரெக்டா, you are bringing this output by working for how many hours, 3,45,000 hours. அப்ப 3,45,000 hoursல மைனஸ் என்ன பண்ணுவோம், minus 15,000 வந்து it was unproductive. out of this 345, 15,000 were unproductive. balance 15,000 productive, no problem. but இன்னும் 15 வந்து என்னது, இன்னும் ஆஃப் வந்து unproductive. அது 15,000 hours வந்து என்னது, 15,000 hours வந்து unproductive. how much is the productive hours, 3,30,000 hours. what is the contribution per productive hour, contribution per productive hour 13,20,000 divided by 330 போட்டா divided by 3,30,000 4 rupees rupees 4 per hour. what we are trying to do here now, listen, total எனக்கு எவ்வளவு contribution வருது, total I am getting a contribution of 1320. கரெக்டா, total I am getting a contribution of 1320 by working for 3,30,000 hours. by working 3,30,000 hours I am getting a contribution of 1320. if you are working for 1 hour now, how much of the contribution will you get, 4 hours contribution will get. correct. now how many hours are lost due to this training, so training illa how many hours are lost due to how many productive hours are lost,
75,000 hours productive hours are lost. Correct? இப்போ 75,000 productive hours are lost. அப்போ contribution lost. So contribution lost due to productive hours. Contribution lost due to another. Contribution lost due to productive hours. Due to productive hours is equal to is equal to what you will do 3 lakh sorry productive loss நமக்கு 75,000 hours lost correct. So total எவ்வளவு hours lost? I'm going to assume one thing. What I'm going to assume na this 15,000 unproductive hours is included in 75,000. So total 75,000 productive hours lost ங்கறாங்களா, that 75,000 productive hours lost includes unproductive hours. Clear? அப்படினா I'm going to assume. What assumption I'm going to make? 75,000 productive hours lost includes 15,000 unproductive hours. அதனால நம்ம 15 தனியா போட வேண்டாம், just 75 போட்டா போதும். அப்படிதான் CMA ல பண்ணிருப்பாங்க. CMA that's what they would have done. அதனால 75,000 hours lost into rupees 4 3 lakh கரெக்டா. அப்ப suppose if the hours would have been productive na I would have got a contribution of 3 lakh. But அந்த hours வந்து unproductive இருக்கிறதுனால I'm getting a contribution of only 3 எவ்வளோ I'm not getting a contribution of 3 lakh. Suppose அந்த hours நான் productive work பண்ணியிருந்தேன்னா I would have got contribution of 3 lakh. But நான் productive work பண்ணல. Productive work பண்ணல அப்படின்னா என்னது? Contribution loss due to productive hours இல்லை, sorry, due to labor turnover. Due to labor turnover. அப்போ contribution loss due to labor turnover வந்து எவ்வளோ? 3 lakh. Total 3 lakh contribution loss. அப்போ total இங்கே எவ்வளோ வரும்? 3 lakh வருமா? Now add all this. அவ்வளோதான் 7 mark. So tell me whether this is clear or not. Yes or no? இந்த கீழே adjustment tricky, otherwise this problem is fine. So இந்த problem கேட்கலாம் அப்படின்னு my instinct is telling. Let's see, பார்ப்போம். If my instinct works na, they may ask you this problem. Clear? Yes or no? So you can copy this. We have completed the labor costing. So labor costing effectively took us 52 minutes. So revising labor cost took us 52 minutes. Again I saw the effective time. 1 minute. Just a minute. Okay, listen. இதே problem, listen to me. இதே problemல if they have given you என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா இது okay, this is fine. Suppose question என்ன சொல்லிட்டாங்க, this 15,000 training hours lost is not included in the productive hours lost. Productive hours lost கொடுத்திருந்தாங்கன்னா 90,000 into 4 போட்டுக்கணும். You should have done 90,000 into 4. இப்போ வந்து if the question is clear, if the question has specified that productive hours lost does not include the unproductive training time கொடுத்திருந்தாங்கன்னா you have to add that 15,000 as well. Clear? இங்க நம்ம என்ன assumption பண்றோம்? This productive hours lost includes that unproductive training time as well. Clear? Yes or no? We have completed the labor costing, employee cost done. அடுத்து we can move on with another overheads. Overheads வந்து இது வந்து உங்க exam sum இல்ல, உங்க compiler sum தான். Because இந்த ஒரு sumல it revise the entire apportionment. இப்போ overhead பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன தெரியணும்? overhead பொறுத்த வரைக்கும் இதுல what we will do ன்னு தெரியணும். So overheadல வந்து there are certain steps. Listen to me. குயிக்கா காப்பி பண்ணிக்கோங்க, நான் குயிக்கா எழுதுறேன். Copy it quickly. So overheadல வந்து first what we have to do, இப்போ first direct, இப்போ பார்த்து எல்லாமே direct cost. What is the difference between direct cost and overheads? Direct cost can be easily allocated to the product. But direct cost can be easily allocated to the product cost. But can you allocate overhead to a product cost and no, you cannot easily allocate it. அப்போ அது எப்படி allocate பண்றதுங்கிறது தான் that overhead chapter is all about. That overhead chapter is all about how to allocate a overhead cost to a particular product, to a particular cost object. That is what is another. That's what is the overhead costing. Clear? இப்போ கண்டிப்பா you are going to get another question 3 ல surely 100% you are going to get overhead chapter. Overheads வந்து sure ஒரு question வர போகுது நமக்கு. First you have to understand the logic தெரிஞ்சுக்கணும். First வந்து what we will do na, listen to me very carefully. Step number இல்ல words வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we will do certain steps. So what are steps involved? First step என்னது? First நம்ம என்ன பண்ணா, before doing primary distribution, first you have to என்னது, you have to collect data regarding overheads. You have to collect data regarding என்னது, regarding overheads. This is first step. இது நம்ம பண்ணணும்ங்கிற அவசியம் கிடையாது, அவங்க கொஸ்டின்ல கொடுத்துருவாங்க டேட்டாவை. They'll give you the data, not a problem. Second step என்னது? Second step வந்து overheads என்ன பண்ணணும்? Overheads to be என்னது? To be apportioned to என்னது? To be apportioned to என்னது? Apportioned to the department. Apportioned
to the various departments, to the various and the various department. Listen, whenever you take a company, there are two types of department you have. One is called as production department, another one is called as service department. So whenever you take an organization, there are two types of department there. One is production, இன்னொன்று service. இப்போ for example நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன், particulars வச்சுக்கலாம். Let's say நமக்கு என்ன இருக்கு, we have production department and we have என்னது, we have service department. Production is there, service is there. Production department வந்து let's say ஒரு ABC வச்சுக்கலாமா, we can take என்னது, let's say ABC, these three are என்னது, these three are production department. அப்ப department A, department B, department C, இது எல்லாமே என்னது, இது எல்லாமே production department. Let's say X and Y are என்னது, X and Y are service department. இப்போ what we have to do now, இப்போ first என்ன பண்ணணும், first வந்து we have to take என்னது, we have to take the allocated overheads. Step number 1 என்னது, இதுல first என்ன பண்ணுவோம்னா we'll allocate the overheads. There's something called என்னது, allocated overhead. What do you mean by allocated overhead னா உங்களால ஈஸியா சொல்ல முடியும், இந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான் இந்த overhead வந்தது, this overhead has been incurred only for this department சொல்றது வந்து allocated. அப்ப டைரக்ட் காஸ்ட் ஆகாத கேட்டா நோ, டைரக்ட் காஸ்ட் ஆகாது. டைரக்ட் காஸ்ட் அந்த ப்ராடக்ட்க்கு அப்போர்ஷன், ப்ராடக்ட்க்கு அலோகேட் பண்றது தான் டைரக்ட் காஸ்ட். ஐ எம் நாட் அலோகேட்டிங் டு அ ப்ராடக்ட், ஐ எம் அலோகேட்டிங் டு அ டிபார்ட்மெண்ட் இயர். டிபார்ட்மெண்ட்க்கு அலோகேட் பண்றது டைரக்ட் காஸ்ட் கிடையாது. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், யூ ஹேவ் டு, அப்ப they'll give you the allocated overhead. அலோகேட்டட்னா என்னது, அலோகேட்டட்னா அவங்களே என்ன பண்ணிடுவாங்க, அலோகேட் பண்ணி they'll give you. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், நெக்ஸ்ட் வந்து we will take என்னது, இப்போ வந்து we will take the apportioned overhead. We'll take another, we'll write down the overheads to be another, overheads to be apportioned. So what do you mean by overheads to be apportioned? What do you mean by overheads to be apportioned அப்படின்னு கேட்டா, what exactly does it mean? Overheads to be apportioned another, overhead to be apportioned na, you don't know what is the overhead for a particular department. You don't know what is the overhead for a particular department. You know the overall overhead. For example, rent. I know the overall factory rent, but I don't know what is the rent to be apportioned to the departments. அப்ப எப்படி apportion பண்ணணும், by using the square feet. By using some common base என்ன பண்ணணும், by using some common base you have to apportion the overhead to the departments. Clear? You will apportion to another, you will apportion to production department as well as what, as well as the service department. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க, you will apportion to everyone. அப்ப they'll give you base. ஒரு base என்னன்னு குத்துறாங்க, base வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், base வச்சு you will apportion to all the departments. Clear? First என்ன பண்ணணும், you have to allocate to all the production and service department. இப்போ the answer that you are going to get is called as என்னது, the answer that you are going to get is called as overheads as per என்னது, overheads as per primary distribution. Overheads as per என்னது, as per primary distribution. What is primary distribution? Primary distribution la what you will do na, you will distribute overheads to every departments. So you will distribute overheads to another, overheads to every department is called as the primary distribution. Next step another, you have to do a secondary distribution. Why you have to do secondary distribution? Also, what is secondary distribution? Service department overhead we have to give it to the production department. Service department or overhead you have to give it to production department. Why? Because service department are not going to produce a product. Who is going to produce a product? Production department is going to produce a product. We need a product cost. அதனால என்ன பண்ணணும், சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்க்கு எந்த ப்ராடக்ட்டும் இல்லை, ஸோ we have to give service department over to the production department. அதனால இப்போ என்ன பண்ணுவோம், add வந்து என்னது, டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸ் என்னது, டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸ் இருக்காங்க நமக்கு, டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸ் ரீஅப்போர்ஷன்ட், டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸ் ரீஅப்போர்ஷன்ட். அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், I'm going to reapportion another, I'm going to reapportion department X. அப்ப என்ன பண்ண போறேன், I'm going to reapportion department X. அப்ப இந்த words என்ன பண்ண போறேன், இந்த words I'm going to reapportion to the respective departments. I'm going to reapportion this overheads. Just a minute. I'll just write like this. So இத நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we will reapportion to the டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸோட ஓவர்டு என்ன பண்ணிடுவோம், டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸோட ஓவர்டு ஏபிசி கொடுத்துருவோம். லைக்வைஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வையோட ஓவர்டு என்ன பண்ணிடுவோம், டிபார்ட்மெண்ட் வையோட ஓவர்ட்ஸும் வில் அலோகேட் டு என்னது, வில் அலோகேட் டு சேம் ஏபிசி. அப்போ டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸ் ரீஅப்போர்ஷன், அதுக்கப்புறம் என்னது டிபார்ட்மெண்ட் வை ரீஅப்போர்ஷன். அப்போ வை வி ஹவ் டு ரீஅப்போர்ஷன் த சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஓவர்டு, பிகாஸ் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் நாட் ப்ரொடியூசிங் எனி ப்ராடக்ட். என் அப்ஜெக்டிவ் என்னது, என் அப்ஜெக்டிவ் ப்ராடக்ட் காஸ்ட் அவை பண்ணுறது. My objective is to arrive at the product cost. Who is producing a product? Production department is producing product. So அதனால என்ன பண்ணணும்,
service department or overhead you have to allocate to a production department. Clear? That is called as another secondary distribution. அந்த செகண்டரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு சில மெத்தட்ஸை பண்ணுவோம். அதை நான் என்ன பண்ணுறேன், அந்த மெத்தட்ஸை வந்து I'll explain you. அந்த மெத்தட்ஸ் எங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், நோட் நம்பர் 1ல் I'll explain you. இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், now we will get a department overheads. இது வந்து என்னது, this is total overhead as per என்னது, this is total overhead as per என்னது, total overhead as per secondary என்னது, secondary distribution. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், அதை எப்படி ரீஅப்போர்ஷன் பண்றதுங்கிறத I'll explain you separately. இப்போ நமக்கு now we know என்னது, we know the department ஓட overhead. Again I am repeating the word, we have not yet found out the overhead of a product. We have found out the overhead of a department, not a product. இன்னும் என்ன பண்ணல, ப்ராடக்ட் ஓட ஓவர்ஹெட் அரைவ் பண்ணல. we have not yet arrived the overhead of a product. இப்போ how will you arrive at the overhead of the product? இப்போ டிபார்ட்மெண்ட் ஏ, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஏபிசி 3 பேர் இருக்காங்க. ஸோ we have என்னது, we have டிபார்ட்மெண்ட் ஏபிசியா, assuming this department ABC are manufacturing என்னது, these departments are manufacturing together என்னது, together they are manufacturing 2 products. என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க, let's say they are manufacturing a product called என்னது P and they are manufacturing a product called என்னது Q. அவ P னு ஒரு ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க, Q னு பண்றாங்க. let's say they are manufacturing a product P and then product Q. அப்ப ப்ராடக்ட் P ல யாரோட ஓவர்ஹெட் இருக்கும், டிபார்ட்மெண்ட் ஏ ஓட ஓவர்ஹெடும் இருக்கும், டிபார்ட்மெண்ட் பி ஓட ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ஓவர்ஹெடும் இருக்கும். லைக்வைஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சி ஓட பார்ட் ஆஃப் ஓவர்ஹெட் will also be there. So department A ஓட part of overhead, department B ஓட part of overhead and department C ஓட part of overhead. Likewise product Q க்கும் department A ஓட ஒரு part, department B ஓட ஒரு part, department C ஓட ஒரு part. போட்டா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், we'll get the overhead cost of a product. We'll get the overhead of we'll get the overhead of product. அப்ப how will you give it to the product, how will you give it to the product னா, இதுக்கு வந்து you are going to use a step. What step you are going to use, இதுக்கு தான் you'll use a step called என்னது, you'll use a step called என்னதுனா absorption costing. இதுக்கு தான் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, இதுக்கு தான் you'll use a step called absorption. இதான் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம, absorption of overhead. So this is called as absorption of overhead. Absorption of overhead னா என்னது, absorption of overhead னா அந்த டிபார்ட்மெண்ட் overhead you have to allocate to a cost object. That is called as என்னது, absorption of overhead. Clear? Yes or no? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு, ஓவர்டை அப்சார்ப் பண்ணியாச்சு. அந்த ஓவர்டை அப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு we have என்னது, we have ஒரு 6 மெத்தட்ஸ். அதை நான் நோட் 2ல எக்ஸ்பிளைன் யூ. அந்த ஓவர்டை அப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு we have என்னது, we have 6 மெத்தட் which I'll explain you in the note number 2. Clear? Yes or no? Now we have got total overhead of a product. இப்போ again what I have done, I have absorbed தான். It is not the actual overhead. This is not the actual overhead of product. When will you know the actual overhead? Only when the accounts are closed, then you will know the actual overhead. While doing reconciliation, then you will know actual overhead. Until you do reconciliation, you don't know what is the actual overhead. அப்ப reconciliation பண்ற வரைக்கும் நமக்கு என்ன தெரியாது, actual overhead தெரியாது. You don't know what is the actual overhead. அப்ப you know just only the absorbed overhead. இங்க நம்ம கண்டுபிடிச்சது என்னது, this is என்னதுன்னா, this is absorbed overhead. This is called as என்னதுன்னா absorbed overhead. இப்போ next ஒரு ப்ராப்ளம் வரும். என்ன ப்ராப்ளம் வரும் நமக்கு, so this is step number 3. இந்த absorptionங்கிறது step number 3. Step number 4 என்னது, என்னோட actual overhead is different, absorbed overhead is different. அப்ப என்னோட actual overhead is different, absorbed overhead is different. அப்ப treatment of என்னது, step number 4 வந்து treatment of under absorption or over absorption. Treatment of under absorption or over absorption. Treatment of under absorption or over absorption. How will you treat under absorption or over absorption? Listen. First under absorption என்னது, what is under absorption னா, whatever the overhead that you have absorbed as per this is lesser than the actual overhead. அப்ப நீங்க absorb பண்ணது கம்மியான overhead, you have absorbed the lesser amount of overhead. That is under absorption. Over absorption னா, you have absorbed it too much. You have absorbed it too much, so it's called as என்னது, over absorption. அப்ப how will you treat the under absorption or over absorption? Again you have to see two things. அப்ப the under absorption or over absorption will arise due to 2 reasons. என்ன ரீசன்ஸாக வரலாம், it may arise either due to the normal reasons, it may arise either due to the normal reasons, or it may arise due to the abnormal reasons. It may arise either due to the normal reasons or it may arise due to the abnormal reasons. If it is arising due to the abnormal reasons, என்ன பண்ணணும், if it is arising due to the abnormal reasons, now what you have to do na, it is to be
debited to another, debited or credited, debited or credited to another, debited or credited to costing P&L account, debited or credited to costing P&L account. கெட்ட வார்த்தை பேசுற மாதிரி இருக்குல்ல. So debited or credited to another, debited or credited to costing P&L account. அப்ப first under absorption என்னது, under absorption I have absorbed less, I have absorbed less என்னது, for example my actual overhead is 1 lakh, I am supposed to debit 1 lakh, 1 lakh debit பண்ற இடத்துல I have debited only 80,000, further இன்னும் என்ன பண்ணணும், I have to debit even 20. அப்ப under absorption என்ன பண்ணுவோம், எதை நம்ம டெபிட் பண்ணுவோம்னா will debit the under absorption, எதை கிரெடிட் பண்ணுவோம், ஓவர் அப்சார்ப்ஷனை கிரெடிட் பண்ணுவோம். Why you have to credit the over absorption? 1 lakh, 1 lakh is your actual overhead, but you have absorbed 120. 1 lakh is your actual overhead, but you have absorbed 120. And the extra 20 என்ன பண்ணணும், அந்த extra 20 நீங்க டெபிட் பண்ண, அந்த டோட்டலா 120 டெபிட் பண்ணதுனால அந்த 20 ரிவர்ஸ் பண்ணும். அதுக்காக இது கிரெடிட் என்னது, கிரெடிட் இன் காஸ்டிங் P&L. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அப்ப அண்டர் அப்சார்ப்ஷனை டெபிட் பண்ணணும், ஓவர் அப்சார்ப்ஷன் என்ன பண்ணணும், கிரெடிட் பண்ணணும். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? அப்ப அப்நார்மல்னாலே எங்க போய்டும், whenever it is abnormal it will go to the costing P&L. அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. Whenever it is abnormal it will go to the costing P&L. I can give more explanation but we don't have time. If you want me to give explanation na, even I can take in the overheads explanation மட்டுமே நான் என்ன பண்ணுவேன், 3 years 4 years கூட வச்சு எடுப்பேன். But we don't have that much time. அது ஏன் அண்டர் அப்சார்ப் பண்றோம், ஏன் ஓவர் அப்சார்ப் பண்றோம், அது ஏன் அப்நார்மல், ஏன் நார்மல், இதெல்லாம் வந்து I can explain you a lot but we don't have time. Due to time constraint கொஞ்சம் நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எது இம்பார்ட்டோ அதை மட்டும் we can limit. So clear-ஆ? எஸ் ஆர் நோ? அப்ப அப்நார்மல்னா அது வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் இல்ல, so it will be debited to costing P&L. If it is arising due to normal reason என்ன பண்ணுவீங்க, it will be absorbed to என்னது, it will be absorbed to product cost, it will be absorbed to என்னது, product cost, using என்னது, using supplementary rate, using supplementary rate, using என்னது, supplementary rate, supplementary rate ஒன்று இருக்கு. Yes, you have something called another supplementary rate, which I'll explain you in the note number another, note number 3. அவ்வளவுதான், இவ்வளவுதான் overhead chapter. If you have seen all this, the overhead will be done. Yes, இவ்வளவு overhead. Actually இதான் overhead நமக்கு. This is what you will see in overhead. அப்போ வந்து first என்னது, first வந்து you will collect data regarding overheads. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க, you will give to all the departments. Then service the வந்து you have to give to production because products are produced by production department, production allocate பண்ணணும். Then அதை absorb to the product, and because of the absorption you may get either under absorption or over absorption. அது என்ன பண்ணுவீங்க, abnormal இருந்தா costing P&L, நார்மலா இருந்தா supplementary rate. clear-ஆ? எஸ் ஆர் நோ? அப்ப இப்போ நமக்கு எனக்கு we have 3 notes கரெக்டா. நோட் நம்பர் 1 என்னது, நோட் நம்பர் 1 வந்து reapportionment. நோட் 1 என்னது, நோட் 1 வந்து reapportionment. அப்ப secondary distributionக்கு what all the methods you have, so you have methods of என்னது, methods of secondary distribution, methods of என்னது, secondary distribution, methods of secondary distribution. இதுல அகைன் நமக்கு என்ன இருக்கு, இதுல you have three scenario, three different scenario you have. So இதுல 3 different scenarioக்கு அதுக்குள்ள you have some methods. What are all the scenarios you have, what are all the scenario that you have na, scenario number 1 department equation la scenario என்ன scenario வரும், department X is dependent, both departments are both the departments are not dependent on each other. So both the departments, both the service departments, both the service departments are both the service departments are not dependent on not dependent on each other. Not dependent on each other meaning என்னது, not dependent on each other னா அந்த ரெண்டு சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சம்மந்தமே இல்லை. அப்போ சம்மந்தமே இல்லைனா அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த இடத்துல வாட் கேன் யூ டூ அப்படின்னா, யூ கேன் அப்சார்ப் இட், யூ கேன் யூஸ் என்னது, யூ கேன் யூஸ் அ மெத்தட் கால் டைரக்ட் ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட். நம்ம என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம், டைரக்ட் ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட். டைரக்ட் ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிம்பிளா என்ன பண்ணுவோம், secondary distribution or primary distribution whatever the overhead that you have got for the production department, service department, அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், production department they will give you some ratio, அந்த ரேஷியோல என்ன பண்ணிடுவோம், again you will allocate only to the production department. அப்போ வந்து you will allocate only to the production department in the given ratio. அது வந்து என்னது, direct redistribution. அந்த ரேஷியோ என்னங்கிறது கொஸ்டின்ல they will give you, அந்த ரேஷியோல என்ன பண்ணணும், you have to do a direct redistribution. So you have to do a direct redistribution. This is first.
இது ஒரு மெத்தட் தான். நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்னது, அப்போ வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் கேஸ் என்னது, டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸ் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் என்னது, டிபெண்ட் ஆன் டிபார்ட்மெண்ட் ஒய் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஒய் இஸ் என்னது, டிபார்ட்மெண்ட் ஒய் இஸ் not dependent on என்னது, not dependent on department x, not dependent on department x or vice versa. vv னா vice versa. ஒன்னு x y டிபெண்ட் ஆகணும், இல்ல y வந்து x டிபெண்ட் ஆகணும். யாரோ ஒருத்தர் தான் டிபெண்ட் ஆகும். only one person has been dependent, only one person is dependent, another person is not dependent. This is partial dependent. If they are partially dependent na inga what method you have to use, you have to use a method called another step method. You have to use a method called step method. Step method another, for example என்ன பண்ணுவீங்க, for example x is 10% dependent on another, x is 10% dependent on y, dependent on another, dependent on y, but y is another, y is not dependent on another, not dependent on x. 10% dependent on y, but y is not dependent on x. Not dependent on another, on x. y என்ன ஆகல, y வந்து x டிபெண்ட் ஆகல. அப்ப இந்த மாதிரி சினாரியோல வாட் யூ வில் டு, இந்த மாதிரி சினாரியோல வாட் யூ வில் டுனா, ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் allocate x, ஃபர்ஸ்ட் apportion x, apportion x to என்னது, apportion x to y and production departments. Then reapportion y, then another, then reapportion y. So step by step வரணும். Step என்னது, stepனா over is dependent first அவங்க கொடுத்துறணும் எல்லாத்தையும். If x is dependent on y னா x first you have to give it to everyone. If x is dependent on y னா x ஓடத வந்து you have to give it to everyone. அப்புறம் y க்கு ஆல்ரெடி ஒரு overhead is there, x ஓட ஒரு part of the overhead is there, now y ஓட total overhead is there, அது you have to give it to production departments. This is called as another, this is called as the step method, which could be asked in exam. ஏன்னா லாஸ்டா கொஞ்சம் few attempts கேட்கல, but they may ask you, I believe they may ask you, because I think it's been very long time. Last June 2017 18 கேட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் they didn't ask the step method. So it's been very long time they asked the step method, so அதனால they may test you step method. This is possibility 1. இதுல என்னலாம் பாசிபிலிட்டி கொடுக்குறதா I'll tell you. Possibility 1 என்னது, they may test you step method. ஏன் step method, ஏன்னா லாஸ்டா எப்பயோ கேட்டது, கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆகுது, ஸோ அதனால they may test you step method. அவன் ஸ்டெப் மெத்தட்னா என்ன பண்ணுவீங்க, whoever is dependent you will give their overheads to everyone, whoever is not dependent அதை லாஸ்ட் என்ன பண்ணணும், லாஸ்ட் auto allocate. கிளியரா? ஆர் in the given step, கொஸ்டின்ல கொடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணணும், auto allocate. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அப்படி allocate பண்ணும்போது you should not consider the allocated department. allocate பண்ண டிபார்ட்மெண்ட் திரும்ப கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. சம் சொன்னா புரியும், பட் இது ரொம்ப பழைய பேப்பர்லாம் எடுக்கலாம், அதனால தான். நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு எனக்கு டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸஸ் என்னது, டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸஸ் both the departments are depend on each other. Both the departments are என்னது, both the departments are என்னது, are dependent on each other, are dependent on each other. ரெண்டு பேருமே என்ன இருக்காங்க, ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டும் டிபெண்ட் ஆகாங்க. அப்ப ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட் டிபெண்ட் ஆனா என்ன பண்ணணும், அங்கதான் நமக்கு என்ன மெத்தட் வரும், இங்க தான் வந்து we'll get certain methods. What are the methods you will get? First வந்து repeated distribution method. Repeated distribution method, which I won't even prescribe to my enemy. Repeated distribution method. ஏன்னா இந்த மாதிரி இருக்கிற பயங்கர irritating இருக்கும், டைம் நிறைய வேஸ்ட் ஆகும் repeated distributionல. So repeated distribution என்னது, x is dependent on y, y is dependent on x. Give x to y, give y to x, give x to y, give y to x, and so on until the value becomes negligible. அப்படி கொடுத்துட்டே இருக்கணும் கடைசி வரைக்கும். ஈக்குவேஷன் இஸ் ஈஸி ஆக்சுவலி. அடுத்து யூ ஹேவ் என்னது, ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட். So what is trial and error method? We'll take only the service department, அவங்களோட overhead will just allocate to each other. Last until it becomes 0 you'll keep on again. It's almost like a repeated distribution, but not exactly repeated distribution. Third method வந்து simultaneous equation method.
அப்போ these are all the methods that you have. So clear? Yes or no? Yes or no? இதில் எது prescribed? Simultaneous equation is prescribed. So what is the prescribed method? Simultaneous equation is prescribed method. ஏன்னா it will save time. நீங்கள் வேறு எந்த மெத்தட் தான் it will take time. நீங்கள் ட்ரையல் யூஸ் பண்ணால் it will take more time. Even if you use the repeated distribution it will take more time. Clear? Yes or no? அப்போ these are all the methods of another secondary distribution. அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுவோம். தென் நெக்ஸ்ட் நோட் டூ என்னது, அப்சார்ப்ஷன். அப்சார்ப்ஷன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன இருக்கு, அப்சார்ப்ஷன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு 6 மெத்தட்ஸ் இருக்கு. நோட் 2 நோட் 2 என்னது, மெத்தட்ஸ் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன். மெத்தட்ஸ் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் பார்க்கும்போது வாட் ஆர் த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் யூ ஹேவ், வாட் ஆர் ஆல் த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் யூ ஹேவ்னா மொத்தம் யூ ஹேவ் டோட்டலாக 6 மெத்தட்ஸ் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன். Total how many methods of absorption you have now? 6 methods of absorption. So total எத்தனை methods நமக்கு, 6 methods. So அப்போ வந்து நமக்கு எல்லா மெத்தட்ஸ் இருக்கு. வாட் ஆர் மெத்தட்ஸ் யூ ஹேவ்னா ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்னது, வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட்னா அப்சார்ப்ஷன் ஆன் மிஷின் அவர். ஒன்று வந்து என்னது, ஒன்று வந்து மிஷின் அவர் ரேட், ஒன்று வந்து என்னது மிஷின் அவர் ரேட். செகண்ட் மெத்தட் என்னது, லேபர் அவர் ரேட். செகண்ட் மெத்தட் என்னன்னா லேபர் அவர் ரேட். தென் நெக்ஸ்ட் மெத்தட் என்னது, லேபர் காஸ்ட். அகைன் லேபர் காஸ்ட் எப்படி போடுவீங்க, பெர்சன்டேஜ் ஆன் லேபர் காஸ்ட். Percentage on labor cost, overhead as a percentage on labor cost. Again, whenever it comes to, whenever you are getting a cost வந்தாலே என்ன பண்ணணும், you have to use the percentage. Cost வந்தாலே என்ன பண்ணணும், cost வந்தாலே you have to use the percentage. Clear-ஆ? Yes or no? அதுக்கடுத்து percentage on என்னது, percentage on material cost. Percentage on material cost. Next method என்னது, percentage on prime cost. And last-ஆ percentage இல்லை, ரேட் பர் என்னது, ரேட் பர் யூனிட். ரேட் பர் என்னது, பர் யூனிட். யூனிட்லாம் அவுட்புட் வாட் எவர். ரேட் பர் என்னது, ரேட் பர் யூனிட்டா ரேட் பர் அவுட்புட். ஸோ தீஸ் ஆர் என்னது, தீஸ் ஆர் ஆல் த 5 மெத்தட்ஸ் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன். இதில் என்ன பண்ணுவோம், வில் ஃபைண்ட் சம்திங் கால்ட் என்னது, ஓவர்ஹெட் அப்சார்ப்ஷன் ரேட். ஸோ வில் ஃபைண்ட் சம்திங் கால்ட் என்னது, ஓவர்ஹெட்ஸ் அப்சார்ப்ஷன் ரேட். வாட் இஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் அ ஓவர்ஹெட்ஸ் அப்சார்ப்ஷன் ரேட், வாட் இஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் அ ஓவர்ஹெட்ஸ் அப்சார்ப்ஷன் ரேட்னா டோட்டல் ஓவர்ஹெட்ஸ், டோட்டல் overheads divided by another total overheads divided by, so total word use பண்றோம், we can use the word budgeted production overhead. Better we can use the word budgeted another, budgeted production overhead, budgeted production overhead divided by budgeted base, divided by budgeted base. What do you mean by budgeted base? Budgeted base na budgeted mission hour rate na budgeted mission hours, budgeted labor rate na budgeted labor hours. Person and labor cost na production overhead divided by labor cost into 100. Person and material cost na overhead divided by material cost into 100. So prime cost na overhead divided by prime cost into 100. Even on cost sheet, this is what we did. Even in cost sheet, this is what we did. We absorbed on prime cost. Cost sheet lo sum enna pannom, prime cost la absorb pannom. This is what we did in the cost sheet. This rate per unit na budget production overhead divided by budget number of units. Clear? Yes or no? Yes or no? Yes or no? இதுதான் வந்து என்னது, these are all the methods of absorption. அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன இருக்கு, சப்ளிமெண்டரி ரேட்னு ஒன்று இருக்கு. யூ ஹேவ் சம்திங் கால்ட் என்னது, சப்ளிமெண்டரி ரேட். தேர்ட் நோட் என்னது, சப்ளிமெண்டரி ரேட். சப்ளிமெண்டரி ரேட் என்னது, வாட் டு யூ மீன் பை சப்ளிமெண்டரி ரேட்னா, ஸோ வென் யூ வில் பி யூசிங் திஸ் சப்ளிமெண்டரி ரேட்னா வென் நாட் தேர்ஸ் அன் அண்டர் அப்சார்ப்ஷன் ஆர் ஓவர் அப்சார்ப்ஷன். அப்போ we will take down the under absorbed or over absorbed overhead, under absorbed or over absorbed overhead, under absorbed or over absorbed overhead divided by another, divided by actual base, divided by another, divided by actual base. அப்ப பட்ஜெட் பேஸ், ஆக்சுவல் பேஸ். சப்ளிமெண்டரி ரேட் வந்து என்ன பண்ணுவோம், அது மேலே பட்ஜெட் பேஸ், சப்ளிமெண்ட் ரேட் போடும்போது ஆக்சுவல் ப்ராடக்ட் காஸ்ட்டும் அலோகேட் பண்ணுவோம். அப்போ சப்ளிமெண்ட் ரேட் போடும்போது நமக்கு என்ன தெரியும், while doing a supplementary rate we know what is the actual, அதனால you will use the actual base. Clear-ஆ? Yes or no? Yes or no?
அப்போ திஸ் இஸ் வாட் என்னது இவ்வளோ தான் ஓவர்ஹெட்ஸ். இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா, இதுதான் மொத்த ஓவர்ஹெட் சாப்டரே. த என்டையர் ஓவர்ஹெட் சாப்டர் இஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் தான். இதில் ஆக்சுவலி ஐ தாட் ஆஃப் டூயிங் 3 சம்ஸ், பட் 3 சம்ஸ் முடிக்கிற டைம் இருக்காது நமக்கு. ஐ டூ 2 சம்ஸ். நான் எந்த சம் வந்து இப்போ போட போகிறது இல்லை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு போட்டுடலாம். ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். செகண்ட் சம் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு. இந்த மிஷின் அவர் ரேட் வந்து ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் இல்லையா. ஸோ மிஷின் அவர் ரேட் வந்து ஈவன் லாஸ்ட் அட்டம் தான் கேட்டாங்க. ஸோ லாஸ்ட் அட்டம் கேட்டதை வந்து கரண்ட் அட்டம் கேட்கறது வந்து ரொம்ப ஹைலி அன்லைக்லி. ஸோ லாஸ்ட் அட்டம் கேட்ட அதே கொஸ்டின் திரும்ப கரண்ட் அட்டம் கேட்கறது வந்து ரொம்ப ரேர் தான். ஸோ ஆனால் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் திஸ் ப்ராப்ளம். டைம் இல்லை நம்மளுக்கு. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேணாம். ஐ ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் 1 and 3. வில் டூ 1 and 3. 1ல ஐ கவர் எவ்ரி திங். ஸோ 1 குவிக்காக போடலாம். ஸோ மூவிங் ஆன் டு என்னது கொஸ்டின் நம்பர் 1. முடிச்சிடலாம். half an hour முடிச்சிடலாம். ஸோ hardly will complete within half an hour. Listen, we'll do question 1. அப்படி குவிக்காக வாங்க. ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 1 வந்து உங்கள் கம்பைலர் கொஸ்டின். இட்ஸ் நாட் யுவர் எக்ஸாம் கொஸ்டின். ஏன்னா உங்கள் எக்ஸாமில் எல்லாமே என்ன கேட்குறாங்கன்னா வெறும் ஒன்று கேட்டால் பிரைமரி மட்டும் கேட்குறாங்க. ஆர் தேர் ஆஸ்கிங் ஒன்லி செகண்டரி. எனக்கு வந்து மொத்தமாக ரிவைஸ் பண்ண ஆகணும். ஐ வாண்ட் டு ரிவைஸ் த என்டையர் கான்செப்ட்ஸ். அதனால தான் ஐ ஹவ் டேக்கன் போத் பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி. ஸோ வி கேன் டூ கொஸ்டின் 1. கொஸ்டின் 1ல என்ன சொல்லிட்டாங்க? particulars is given, cost is material cost is given, wages cost is given, factory rent, power, depreciation, other overhead இதெல்லாம் given. Technical assessment is also given. Again இங்க வந்து பாருங்க, x is dependent on y, y is also dependent on x. அப்படினா என்ன பண்ணணும்? You have to either use repeated distribution or simultaneous equation or trial and error. I am going to use the simultaneous equation. I am not going to focus on repeated distribution. I am not going to focus on trial and error. So I'll use the simultaneous equation. Upper prepare a statement showing distribution of overhead to various departments and prepare a statement showing redistribution of service department expenses to the production department. What we will do? First நான் சொல்ல மாதிரி பண்ணுங்க. First என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? will put particulars. Particulars you will put total. Total போட்டுப்பீங்க. Then என்ன பண்ணுவீங்க? So particulars total. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்? அதுக்கப்புறம் வந்து basis of apportionment. Basis of என்னது? Basis of apportionment. So basis of apportionment. Then we have another. We have production department. We have production department and service department. So production department பார்க்கும்போது ABC. Production department வந்து ABC. Service department வந்து XY. இதை we have to work it out. இப்போ listen to me very carefully. இப்போ நம்ம போட வேண்டியது வந்து overhead தான். First என்ன பண்ணுவேன்? I'll write down the direct material. Whether direct material is a overhead. Direct material is not a overhead. ஆனாலும் நான் என்ன பண்ணணும்? எனக்கு வந்து ABCக்கு வராது. ஏன் வராது? Because production department it's a direct cost. Production department it's a direct costங்கிறதுனால it will not form part of the overhead. But service department ஓட direct cost is the overhead for a production department. இந்த direct materialங்கிறது service department தான் direct cost. அதை நம்ம திரும்ப reapportion பண்ணும்போது production department அது என்னது? Overhead தான். So service department it could be a direct cost. But again when you reapportion to the production department and absorb to the product, it is another. It is a overhead. Clear? அப்போ production department ஓட direct material and direct labor வந்து they are not overhead, but service department ஓட direct material and direct labor are overheads. Clear? Yes or no? Yes or no? Why that is overhead? Because அது service department ஓட cost. We have to allocate to a production department first, then to the product. அதனால there are many steps involved. That is a overhead. அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? What we will do? First step என்ன பண்ணுவோம்? First we'll put another 1 lakh. So A வந்து எவ்வளோ? A விட்டுருங்க. X வந்து 2 lakh, Y வந்து 1 lakh. 2 lakh, 1 lakh. So 2 lakh, 1 lakh. Done. So this is done. At the next what you have? Direct wages. So direct wages பார்க்கும்போது you don't have anything for A, B, C. But XYக்கு எவ்வளோ வரும்? 1 lakh, 2 lakh வரும். 1 lakh, 2 lakh. Done. So this is done. அதுக்கடுத்து did they apportion any overhead? No, they didn't apportion any overhead. Allocate. So if there is any overhead allocated, you will add the allocated overhead. Allocated overhead is அந்த department or respective overhead. That is allocated. இங்க எல்லாமே வந்து to be apportion தான். அப்ப rent apportion தான் பண்ணணும், power apportion தான் பண்ணணும், depreciation apportion தான் பண்ணணும், other overheads is also be apportioned. அப்ப I'll write down another overheads to be apportioned. Overheads to be apportioned.
What are all the overs to be apportioned? What are all the overs to be apportioned? இவனுக்கு என்னலாம் இருக்கீங்க? First you have factory rent. You have another factory rent. Total is 4 lakh. Factory rent total எவ்வளோ 4 lakh. Then what you have? You have power. Power எவ்வளோ 250. Power எவ்வளோ? Power வந்து 2,50,000. And then you have another depreciation 1 lakh. Depreciation another depreciation வந்து 1 lakh. Depreciation is 1 lakh. Then you have another, you have this other overs. Other எவ்வளோ 9 lakh. அப்போ என்ன பண்ணியாச்சு? We have written the total. This is given in the question. This is given to you in the question itself. இதில் நமக்கு எதுவும் புதுசு இல்லை. These details are given to you in the question itself. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? Factory rent you have to divide between the department. On what basis you will divide the factory rent? Area in square feet. You will divide based on the area in square feet. அப்போ ஏரியா வந்து எந்த ரேஷியோவில் இருக்கு? 500 to 250 இருக்கா? 2:1:2, 2:2, 1:2. So divide by 250 போடுங்க. 500 by 250 போடுங்க 2. 250 by 250 போடுங்க 1. 250 டேபிள் போட்டால் 2:1:2:1:2. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ என்ன பேசிஸ் இது? 2:1:2:1:2. ஸோ டோட்டல் 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. அவள் 4 lakh by 8 போட்டால் நமக்கு எவ்வளோ வரும்? 4 lakh by 8 போட்டால் 50,000. 50,000 இன்ட்டு போட்டால் 1 lakh. 1 lakh 50,000. 1 lakh 50,000. 1 lakh. Done na? I'll tell me whether this is clear or not. Yes or no? Yes or no? Done. So we have divided factory rent. Next you have to divide what? You have to divide the power. Power வந்து on what basis you will divide? Hours power. So hours power of machine, correct? So hours power of machine. அப்போ hours power of machine பாமா, listen, they have given you hours power. Hours powerங்கிறது எதில் இருக்கும்? யூனிட்ஸில் இருக்கும். யூனிட்ஸ் பர் ஹவர். இதுக்கு மீனிங் என்ன? ஹார்ஸ் பவர் வந்து எதில் இருக்கும்? யூனிட் பர் ஹவர். ஒரு ஹவருக்கு எவ்வளோ யூனிட்ஸ் இருக்குது? அதாவது தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹார்ஸ் பவர். ஹார்ஸ் பவர்னா என்னது? 1 ஹவருக்கு how much of the units is taking? அதான் வந்து ஹார்ஸ் பவர். You cannot take horse power. You have to take horse power multiplied by another, multiplied by machine hours. Horse power multiplied by machine hours. Why horse power multiplied by machine hours? ஏன்னா அது வந்து 1 hour. ஹார்ஸ் பவர்ங்கிறது யூனிட்ஸ். ஒரு ஹவருக்கு இவ்வளோ யூனிட் வேணும். ஃபார் 1 hour யூனிட் டிஸ் மச் ஆஃப் யூனிட் தான் சொல்கிறாங்க தவிர ஓவரால் அந்த ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு கிடையாது. அந்த ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு 1000 hours you have to do production. இப்போ 1000 hours into 50. இதுவே ஹார்ஸ் பவர் ஹவர்ஸ் கொடுத்தா ப்ராப்ளம் இல்லை. இஃப் தே ஹவ் கிவன் யூ ஹார்ஸ் பவர் ஹவர்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். ஹார்ஸ் பவர்னு கொடுத்தா இன்டூ ஹார்ஸ் பண்ணணும். கிளியரா? இஃப் தே ஹவ் கிவன் யூ த ஹார்ஸ் பவர் ஹவர்ஸ்னா இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். யூ கேன் டூ இட் ஈஸிலி. பட் if they have given you hours power, வெறும் hours power னு கொடுத்தா into number of hours பண்ணணும். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ we have to multiply this 2. ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணணும். நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் எவ்வளோ வருது நமக்கு? 50,000, 80,000, 80,000, 15,000, 25,000. இதை வந்து if you divide it in the எது டிவைட் பண்ணலாம்? 5,000 பண்ணலாமா? 5,000 பண்ணால் 10:16:16:3:5. 10:16:16:16. அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட் படிக்க வேணாம்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏன்னா வேல்யூ 250 அப்சல்யூட் வேல்யூலே இருக்குது நமக்கு. 250 கரெக்டா? இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வருது உங்களுக்கு? 50, 80, 80, 15, 25 ஆட் பண்ணால் 250 வருது கரெக்டா? இஃப் யூ ஆட் ஆல் திஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ வருது டோட்டலாக? 2,50,000 வருது கரெக்டா? அப்போ டேட்டா எடுத்து போட வேண்டியதான். 50,000, 80,000 அப்படி டேட்டா போடலாம் நீங்கள். பட் எனிவே I'll write down என்னது? I'll write down hours power hour. Hours power into hours. எந்த ரேஷியோவில் இருக்கு? 10:16:16:3:5. இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? டேட்டாவே போட்டுடலாம். 50,000 எவ்வளோ அமௌண்ட் நமக்கு? 50,000 இங்கே வரும். 80,000, 80,000, 15,000, 25,000. டன்னா? அப்போ என்ன பண்ணியாச்சு? we have done the power over. அடுத்து next depreciation. Depreciation on what basis you have to divide? Capital value, because you will charge depreciation on the original cost of the asset. அதனால capital value.
அப்போ என்ன பண்ணணும், you have to divide in the ratio of capital value. Capital value எந்த ரேஷியோவில் இருக்கு, 20 40 20 10 10 2:4:2:1:1. So 2:4:2:1:1. 2 4 6 7 8 9 10. அப்போ 20,000 20,000 40,000 20,000 10,000 10,000. டன்னா. அடுத்து அதர் ஓவர்ஹெட். அதர் ஓவர்ஹெட் வந்து எதுவுமே கொடுக்கலாம், எல்லாம் எடுத்துப்பீங்க நீங்கள், மிஷின் ஆர்ஸ் எடுத்துப்பீங்க. அதர் ஓவர்ஸ் வந்து யூல் டேக் இட் ஆன் வாட் பேசிஸ், ஆன் த மிஷின் ஆர் பேசிஸ். அப்போ அதர் ஓவர்ஹெட் வந்து என்னது, மிஷின் அவர் பேசிஸ். மிஷின் அவர் எந்த ரேஷியோவில் இருக்கு, இட் இஸ் த ரேஷியோ என்னது 1:2:4:1:1. அப்போ 1:2:4:1:1 போட்டா 1 lakh 1 lakh 2 lakhs 4 lakhs 1 lakh 1 lakh. Done. அப்போ என்ன பண்ணிட்டோம், we have worked out the other overheads. Other overheads done. இப்போ என்ன பண்ணுங்க, to add all this you will get another, you will get the overhead as per the primary distribution. You will get what, overhead as per primary distribution. Overhead as per another, as per primary distribution. டோட்டல் விட்டுருங்க, இதெல்லாம் போடுங்க போதும். 1 2 250 2,70,000. தென் 3,70,000 5 6 lakh 1 150 165 175 1,75,000. ஆக்சுவலி எல்லாம் ஆட் பண்ணணும், மேலே ஆட் பண்ணணும் நீங்கள். 4,75,000 5,35,000. This is another, this is the overhead as per the primary distribution. Clear? Yes or no? Yes or no? Done. We have got overhead as per the primary distribution summary. இப்போ next என்ன பண்ணணும், next வந்து we have to do a secondary distribution. அப்போ secondary distribution பண்ணும்போது இது வந்து என்ன சினாரியோன்னு பாருங்க. X and Y are depend on each other. X and Y are depend on each other. It's a you have to use a reciprocal service. Reciprocal service தான் 3 மெத்தட் இருக்கு. Either you can use simultaneous equation or trial and error or continuous distribution. இது நமக்கு எது ஈஸினா simultaneous equation will be easy. அப்போ I am going to use another simultaneous equation. இருக்குமே, எஸ்ஏ கம்பைலர் இருக்கும், சான்சி லிமிடெட் தானே, சாதாரண சம்மில் இருக்கும். இல்லை சாதாரண சம்மில் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆக்சுவலி. ட்ரையல் அண்ட் எரர்னு இருக்கும். நான் வந்து ட்ரையல் அண்ட் தூக்கிட்டேன். அதை தூக்கிட்டு எப்படியும் ட்ரையல் அண்ட் அவங்க மோஸ்ட்லி கேட்க போகிறதில்ல. கேட்டால் அவங்க என்ன கேட்பாங்க, ஸ்பெசிஃபிக்காக தே மென்ஷன் simultaneous equation or they are not going to mention any method. If they are not going to mention any method, na use simultaneous equation. Simple. அப்போ we are going to use another simultaneous equation method. Now listen to me. Idhila what we are going to do na, இப்போ listen to me very carefully. இப்போ since both the departments are depend on each other, do you know the total overhead of X? X ஓட total overhead தெரியுமா? You know 475. Yes, you know 475, but that 475 is the total overhead. கிடையாது. 475 plus Y ல இருந்து ஒரு பார்ட் வருது. So X ஓட, what is X ஓட overhead? X ஓட overhead is nothing but X ஓட primary overhead plus part of Y. Part of என்னது? Part of Y ஓட total overhead. அப்ப primary overhead plus part of Y ரெண்டுமே include ஆயிருக்கு. அப்ப what we are going to do, let என்னது? Let the total என்னது? Let the total overhead of another, total overheads of X be another be X and Y be another Y be Y. அப்போ X ஓட overhead X, Y ஓட total வந்து I'll take it as Y. Clear? Yes or no? Yes or no? We don't know what is the total overhead. நமக்கு என்ன தெரியும்? We know 475, but only 475 is the overhead. No, 475 is not the only overhead. 475 plus a part of Y. 475 plus from Y we are going to receive a part. Y ல நமக்கு என்ன வரப்போகுது? ஒரு part வரப்போகுது. அதான் 475 plus part of Y. That is the total overhead. அதனால நம்ம என்ன எழுதுவோம் இதை?
the equation will become என்னது first x க்கு எழுதிப்போம் அப்ப x is equal to என்னது x is equal to listen to me very carefully x க்கு ஆல்ரெடி எவ்வளவு இருக்கு already they are having 4,75,000 x க்கு ஆல்ரெடி எவ்வளவு ஓவர்ஹெட் இருக்கு x க்கு ஆல்ரெடி 475 இருக்கு but only 475 is the only overhead no ஒரு part of y வருது அப்ப x க்கு வந்து எவ்வளவு வருது நமக்கு அப்ப x க்கு வந்து எவ்வளவு percent of y வருது 10% of y வருது அப்ப x is going to receive என்னது department x is going to receive 10% of what 10% of the y sorry 10% of y இல்ல sorry x is giving 10% of y so x is giving 10% to y இப்போ x க்கு பாருங்க x க்கு பார்த்தோம்னா x is receiving 5% from x sorry y x is receiving 5% from என்னது y x is receiving 5% from y clear yes or no you cannot see like this ஏனா இது மீனிங் என்ன இப்போ x ஓட ஓவர்ஹெட் வந்து ஒரு 1 lakh இருக்கு வெச்சுக்கோங்க இப்போ x ஓட ஓவர்ஹெட் 1 lakhனா a க்கு 45k போகும் b க்கு 15k போகும் c க்கு 30k போகும் x க்கு எதுவும் obviously x நம்ம அலோகேட் பண்றோம் y க்கு 10k போகும் அப்ப x ஓட ஓவர்ஹெட்ல y க்கு 10k போகும் பட் நமக்கு வேணும்ங்கிறது x y க்கு எவ்வளவு தராங்கன்னு இல்ல what we need னா how much from y you are getting from y how much of the percent you are getting னா you need அப்ப x will get என்னது total overhead plus 5% from the y அப்ப x will get என்னது total overhead and the primary distribution overhead plus 5% of the y clear yes or no you have to see vertically not horizontally clear yes or no நிறையவே இந்த மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் we have to see vertically you cannot see horizontally clear yes or no yes or no அப்ப x overhead plus part of y அப்ப 475 plus என்னது எவ்வளவு percent of y 5% of y which can be written as 0.05 y கரெக்ட்டா 0.05 y y is equal to என்னது y is equal to எவ்வளவு ஆல்ரெடி 5,35,000 இருக்கு plus x கிட்ட இருந்து எவ்வளவு வருது y is going to receive 10 from x y is going to receive 10,000 from x கரெக்ட்டா y is going to receive 10,000 from 10% from x clear நான் எடுத்த எக்ஸாம்பிள் படி 10,000 அப்ப plus என்னது plus 10% of என்னது 10% of x now tell me this equation framing is clear or not yes or no yes or no first what is the biggest task the equation framing is the biggest task once you understood the equation framing solving is not a big deal அப்ப equation வந்து how you have to frame ஏனா x க்கு ஆல்ரெடி ஒரு ஓவர்ஹெட் இருக்கு x is already having overhead அது ஐஃபன் வெச்சுக்கோங்க x க்கு ஆல்ரெடி ஒரு ஓவர்ஹெட் இருக்கு plus they are receiving a part from y how much they are receiving 5% they are receiving already y is having overhead from x they are receiving 10% clear yes or no yes or no yes or no அதனால our equation will become like this இப்ப இத நான் என்ன பண்றேன் இத equation 1 ஆத்துக்கறேன் இத equation 2 ஆத்துக்கறேன் substituting என்னது substituting equation number 1 in equation number 2 பண்ணா what will get 2 already எப்படி இருக்கு நமக்கு 2 already you have like y is equal to 5,35,000 plus 0.10 x is 4,75,000 plus 0.05 y this implies y is equal to 5,35,000 plus 47,500 plus 0.05 into 0.1 போட்டா 0.005 y கரெக்டா கரெக்ட் தானே 0.005 y take y to one side constant to one side now what will happen அப்ப y minus 0.005 y is equal to 535 plus 47,500 போட்டா 82,500 this will give you 0.9995 y is equal to 5,82,500 அப்ப y equal to எவ்வளோ 0.98 டிவைட் தான் பண்ணணும் மாற்றி பண்ணிட்டீங்களா பாயிண்ட் இங்கே இருக்க மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படி போனால் என்ன ஆகும் டிவிஷன் ஆகுமா 85,004.427 வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஓகே ஸோ 585,427 கிளியரா எஸ் ஆனோ இதுதான் வையோட ஓவர்ஹெட் சப்ஸ்டிடியூட்டிங் என்னது சப்ஸ்டிடியூட்டிங் y equal to 5,85,427
in another in equation number 1. Our equation 1 will become another equation 1 will become x is equal to 4,75,000 plus 0.05y. y எவ்வளோ 5,85,427. again I'm telling you, நான் எழுதும்போது நீங்களும் என்ன பண்ணணும், கையோடு எழுந்தே வரணும். அகைன் எழுதாமல் சும்மா உட்காந்தா நீங்கள் ரிவிஷன் அட்டன் பண்ணுறது வெறும் வேஸ்ட்டு. நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன். இஃப் யூ ஆர் நாட் ரைட்டிங் எனிதிங்னா அட்டெண்டிங் ரிவிஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அட்டர் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். இஃப் ஐம் ரைட்டிங் சம்னா யூ ஹவ் டு ரைட். நான் மட்டும் எழுதாக்க கூடாது, நீங்களும் எழுதணும். அப்போ தான் மைண்டில் போய் நிற்கும். இஃப் யூ ஆர் நாட் ரைட்டிங்னா தட்ஸ் அன் அட்டர் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஃபார் யூ. எனக்கு டைம் வேஸ்ட் இல்லை. எனக்கு எப்படியும் லிசன் பண்ணுறது நிறைய பேர் இருக்காங்க, அதான் பிரச்சனை இல்லை. இட்ஸ் நாட் அ வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஃபார் மீ, இட்ஸ் அ வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஃபார் யூ. இந்த நேரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ப்ராடக்டிவ் வேறு ஏதாவது உட்காந்து படிக்கலாம். இங்கே உட்காந்து எழுத முடியலன்னா ப்ராடக்டிவ் வேறு ஏதாவது உட்காந்து படிங்க. ஸோ நான் எழுதுறது நீங்களும் என்ன பண்ணணும், எழுந்தே வேணும். ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் இல்லைன்னா எக்ஸாம் டைமுக்கு முடிக்க முடியாது. எழுதித்தரேன். நான் அவ்வளோ ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியே என்னால் காஸ்டிங் டைம் முடிக்க முடியல. ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் ஒன்லி 92 மார்க்ஸ். அண்டரில் நான் அவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன், அத்தனை எம்டிபி அத்தனை ஆர்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி போய் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் ஒன்லி 92 மார்க்ஸ். ஏன்னா 92 அட்டனே பண்ண முடிஞ்சது. ஆனால் 92 ஐ காட் 78, தட் இஸ் அ டிஃபரன்ட் ஸ்டோரி. பட் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு அட்டன் ஒன்லி 92 மார்க்ஸ். இன்னும் அந்த 8 மார்க் அட்டன் பண்ணியிருந்தா இவ்வளோ காட் 85 மார்க்ஸ் வந்துருக்கும் எனக்கு. அது 8 மார்க் எனக்கு தெரிஞ்ச ஆப்ரேட்டிங் காஸ்டிங் கொஸ்டின் வேறு 80 ப்ளஸ் ஈஸியாக வாங்கியிருப்பேன் காஸ்டிங்கில். பட் த திங் இஸ் அந்த 8 மார்க் விட்டதுனால அந்த 8 மார்க் மிஸ் ஆச்சு எனக்கு. ஆனால் அந்த ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் இருந்தாலும் யூ கேன் பி ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் எக்ஸாம் ஆன் டைம். இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் த ப்ராக்டிஸ்னா எழுதி தர முடிக்க முடியாது எக்ஸாமை. யூ கேன் பி ஏபிள் டு அட்டன் ஒன்லி அப் டு 75 ஆர் 80 மார்க்ஸ், அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே முடியாது ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் இல்லாமல். அப்போ எக்ஸ் எவ்வளோ வருது, 5,170 270. 270 வச்சுக்கலாம். 271 ஓகே. 5,04,271. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? I'll put particulars. இப்போ இங்கே எழுதாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, வீட்டு போய் எழுதுவீங்களா? நான் உங்களுக்கு இந்த ஃபைல் அனுப்புறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அனுப்புனா வீட்டில் போய் எழுதுவீங்களா அதை உட்காந்து? இங்கே ஒரு டைம் வேஸ்ட்டு, திரும்ப அங்கே ஒரு டைம் வேஸ்ட் இல்லை. வீட்டில் அந்த டைம் நீங்கள் வேறு ஏதாவது பண்ணலாம் இல்லையா? நான் சொல்கிறேனே, வேஸ்ட் தான் அது. இங்கே நீங்கள் எழுதாமல் இருந்தால் அது வேஸ்ட் தான் உங்களுக்கு. அது உங்களுக்கு தான் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம், எனக்கு எதுவுமே இல்லை. தட்ஸ் நாட் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஃபார் மீ, தட்ஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஃபார் யூ. அவள் பர்டிகுலர்ஸ் போட்டோமா, வி ஹவ் டன் எனது பர்டிகுலர்ஸ். தென் நெக்ஸ்ட் வாட் வி ஹவ். ஸோ இப்போ வாட் வில் டூனா, இப்போ வில் ரைட் டவுன் ஏ பி சி. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், வில் டூ ரீஅப்போர்ஷனிங். எனது ரீஅப்போர்ஷனிங் எக்ஸ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ், எக்ஸ் வந்து எவ்வளோ பர்சன்ட் வருது நமக்கு, எக்ஸ் வந்து 45%. ஏக்கு வந்து 45%. பிக்கு எவ்வளோ, பிக்கு வந்து 50%. 45% 50% 15 ஓகே. 15% 30%. அப்போ அகைன் நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த இடத்துல நிறைய ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணுவோம். என்ன பண்ணுவோம்னா 5,04,271 into 45 மாற்றி என்ன பண்ணிடுவீங்க, 45 டிவைட் பை மாற்றி என்ன பண்ணிடுவீங்க 80 90 அந்த மாதிரி மாற்றி போட்டுருவீங்க. ஆக்சுவலாக பர்சன்டேஜ், யூ ஹேவ் டு டேக் பர்சன்டேஜ். ஸோ 5,04,271 யூ ஹேவ் டு டேக் திஸ் பர்சன்ட். 5,04,271 into 45% into 45% போட்டால் 2,09,22. Likewise 5,04,271 into 15% போட்டா 640. 641 சீக்கு 5,04,000 30% போட்டா 281. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? டன். கரெக்டாக. அப்போ என்ன பண்ணிட்டோம், we have reapportioned the x. x ரீஅப்போர்ஷன் பண்ணியாச்சு. லைக்வைஸ் என்ன பண்ணுவோம், ரீஅப்போர்ஷனிங் y. அவன் இன்னொரு டவுட் வரும், 45 + 15 போட்டால் நமக்கு எவ்வளோ, 60 60 + 30 90 வருது. அப்போ 10 எங்கே போச்சு அப்படின்னு கேட்டால் அது வைக்கு போயிடுச்சு. 10 வந்து வைக்கு போயிடுச்சு. நம்ம அந்த வை தான் பிரிச்சுட்டோம் இப்போ. ஸோ 10 பற்றி இங்கே பாதர் பண்ணிக்க வேணாம். வை வந்து 10 ஆல்ரெடி யாருக்கு போயிடுச்சு, இட் ஹஸ் பீன் ஆல்ரெடி டேக்கன் பை வை. நாட் அன் இஷ்யூ. அதெல்லாம் போட்டு தான் we have found out 585. கிளியரா? அப்போ ஆல்ரெடி 10% has been allocated. ஆல்ரெடி அலோகேட் பண்ணியாச்சு 10%. 10% அலோகேட் பண்ணி தான் we have got that value. You need not require to allocate it again. அவ என்ன பண்ணுவீங்க, இந்த ரேஷியோ 60-35 60-35 அவ்வளோதான். 60% 35% 0 போட்டா
5,85,427 into 60% போட்டா 56. Likewise 585,427 into 35% போட்டா 4,008. அதே மாதிரி likewise 5,85,427 into 0 போட்டா nothing. கரெக்டா? அப்போ வந்து if you add this 2 னா இங்க 1,51,281 வந்துரும். And இங்க how much you will get? 75,641 plus 2,04,899. add பண்ணா 2,85,540 80,540. okay. Then 78,000 178. இப்போ இந்த மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க. 5,78,78 plus 280,540 plus 151,281. அதை ஆட் பண்ணி you are getting some answer. எவ்வளோ ஆன்சர் வருது சொல்லுங்க. 10,10,000 வருது இல்லையா? அந்த 10,10,000 has to be matched with the total. ஒரு ரூபா அது ஓகே, பிரச்சனை இல்லை. அது ஒரு ரூபா ப்ராப்ளம் இல்லை. தட் 1 rupee is not a big deal. வேணா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், தேவைப்பட்டதுன்னா இங்கே 2 வருது, 3 4 வந்துச்சா இங்கே. ஓகே, வேணா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு ரூபா எக்ஸ்ட்ரா வருதா இல்லை கம்மியாக வருதா? அவ்வளோதான். சிக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருங்க, அவ்வளோதான். யாருக்கோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருங்க, அவ்வளோதான். ஸோ கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? ஒரு ரூபாய்க்குலாம் they will not reduce the mark. 1 rupeeக்குலாம் மார்க் வைக்க போதில்லை எப்படியும். ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி இவ்வளோ பேஜுமே நம்ம கொடுத்தா ரவுண்டிங் ஆஃப் வரதான் செய்யும். ஸோ அதனால் இட்ஸ் நாட் ஆர் ஃபால்ட். ஸோ இதில் இந்த மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி டச் வில் மேட்ச் வித் டோட்டல் ஓவர். இஃப் இட் மேட்சஸ் வித் டோட்டல் ஓவர் யுவர் ஆன்சர் இஸ் ரைட். இஃப் இட் இஸ் நாட் மேட்சிங் வித் டோட்டல் ஓவர் யுவர் ஆன்சர் இஸ் ராங். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ திஸ் இஸ் தி primary distribution and the secondary distribution. Divide by என்ன பண்ணுவீங்க, mission hour போட்டா mission hour rate கிடைச்சிரும். இந்த value divide by mission hour போட்டா you will get the mission hour rate. clear? Yes or no? That is absorption. அடுத்து next what you will do a treatment of under absorption or over absorption. next என்ன பண்ணலாம், question 2 நீங்க பாத்துக்கோங்க. ஏன்னா mission hour rate வந்து இப்போ லாஸ்ட் டைம் கேட்டாங்க. again I don't think so they are going to ask it again. but நான் safer side க்கு just go through once. listen. Moving on to the question 3. So question 3 move ஆயிடலாம். It will hardly take me 10 minutes. listen. என்ன சொல்லிட்டாங்க, Dawson Limited manufactures a single product. listen. Moving on to question 3. So moving on to the question number 3. Dawson Limited இது வந்து என்ன அப்படின்னா, இது வந்து December 2024 question. listen. I'll tell you what is my expectation. என்னோட expectation எதுனா, expectation number 1. what is my expectation number 1 னா, they may either ask you, so என்ன கேட்கலாம், ஒன்று வந்து என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா, either they may ask you absorption, இல்லை absorption கேட்க மாட்டாங்க, ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் தான் கேட்டாங்க. so what is my guess அப்படின்னா, they may ask you they may ask you this. இந்த மாதிரி under absorption over absorption ட்ரீட்மெண்ட் கேட்கலாம். it is highly anticipated. என் கெஸ் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க. இந்த 10,10,000 வந்து இந்த டோட்டலோட 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 16 லேக்ல வருதுங்க. ஓகே சர்வீஸோட மேட்ச். கரெக்டாக சர்வீஸ் ரீஅப்போர்ஷன் பண்றோம். ஓகே, ப்ரொடக்ஷனும் சேர்த்து போகும். இது இன்னும் மாட்டோம், ரீஅப்போர்ஷன் பண்ண மட்டும் போகாது, இருக்கிறது எக்ஸிஸ்டிங்கும் எழுணும் எடுத்து. அது ஒன்று மிஸ் பண்ணுறோம், ஒரு சின்ன பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டோம். எவ்ரி திங் இஸ் கரெக்ட். ஒன்று மட்டும் என்ன பண்ணணும், எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று ஆட் பண்ணணும். என்னன்னா, இது ரீஅப்போர்ஷன் ஓவர்டா, அதுக்கடுத்து வாட் இஸ் த ஒரிஜினல் ஓவர்ஹெட்ங்கிறது எடுத்து எழுதணும். ஓவர்ஹெட் ஆஸ் பர், ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்டே எழுதணும் நீங்க, பிரைமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஹவு மச் இஸ் த அமௌண்ட்? 2,70,000. 2,70,000, 3,70,000, and then it will give you 6 lakh. இப்போ ஆட் பண்ணி ரிவைஸ் ஆன்சர் சொல்லுங்க. 578 plus 270 ஆட் பண்ணா 578 178 plus 270 48,001
170. அகைன் எக்ஸாம் மிஸ்டேக் பண்ணிடாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி கண்டுபிடிச்ச ரீசன் என்னது, ஃபர்ஸ்ட் அதை எடுத்து வேணும், அதுக்கப்புறம் தான் ரீஅப்போர்ஷன் பண்ணணும். இஃப் யூ ஆட் தீஸ்னா 50,540. இஃப் யூ ஆட் திஸ் 2னா 7,51,000. இப்போ இந்த மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க, எவ்வளோ வருதுன்னு. That 2250 has to be matched with the total overhead of 2250. இங்கே நமக்கு எவ்வளோ வருது, மேலே இந்த மெட்டல் வேஜஸ் எழுத மாட்டோம். இங்கே 6 lakh, இங்கே 3 lakh, இங்கே 3 lakh. அப்புறம் நமக்கு எவ்வளோ வரும் டோட்டலாக 2250 வரும். அந்த 2250 இந்த 2250 மேட்ச் ஆகணும். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? டன்னா? So we are done question number 2. Tell me whether this question 2 is clear or not. So question 1 is clear or not? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Now we can move on with another question number 3. This is an important question which is highly anticipated in the exam. ஒன்று நான் சொன்ன ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று நடக்கும். ஒன்று லேபர் காஸ்டில் அந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க, இல்லைனா ஓவர்ஸ் இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க. லெசன் இப்போ மூவிங் ஆன் டு கொஸ்டின் 3. Question 3 la what they have given you, Dawson Limited manufactures a single product. They are manufacturing a single product. It recovers factory overheads at a predetermined rate of 20 per man day. How they are recovering? How they are recovering na 20 per man day. This 20 per man day is called as the overheads absorption rate. This 20 per man day is called as 20 per man day is called as overheads absorption rate. Now they have given you the overheads absorption rate. Overheads absorption rate. How much is the overheads absorption rate? It is rupees 20. Correct? Rupees 20 per man day. Rupees 20 per man day. Done na? Then what else is given to you? The total factory overhead. The total factory overhead incurred. Incurred na is the actual overhead. This is your actual overhead. What is incurred? Incurred actual overhead. Clear? Our total factory overhead incurred and the man days actually worked. Where 3550, 1,50,000 man days respectively. அப்போ என்னோட actual overhead எவ்வளோ? ஃபர்ஸ்ட் என்னோட actual man days எவ்வளோ? actual man day எவ்வளோ? actual man day வந்து 1.50 lakhs. 1,50,000 man day. அடுத்து next what they have given you? They have given you actual overhead. What is the actual overhead? 35 lakhs 50,000. 35 lakh 50,000 is your actual overhead. Clear? Yes or no? Yes or no? Yes or no? இது வரைக்கும் done. Then next what they have given you, out of the amount of 3550. And 3550 என்ன include ஆயிருக்கு? 2 lakh were in respect of the wages for the strike period. அப்ப listen to me very carefully. Strike time ல பண்ற wages வந்து என்னது நமக்கு? This is basically abnormal item. Abnormal item shall not form part of a cost of production. அப்ப இந்த strike time ல pay பண்ற wagesங்கிறது என்னது? Strike time wages is basically abnormal in nature. Strike time wages is basically abnormal in nature. Clear? அப்ப abnormal என்ன பண்ணணும்? அப்ப it includes என்னது? It includes strike wages எவ்வளோ? Strike wages எவ்வளோ அப்படின்னா strike wages வந்து they have given you என்னது? 1 lakh 2 lakh கொடுத்துருக்காங்க. 2 lakhs, sorry, 2 lakhs. And இன்னொரு 1 lakh வேற ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொரு 1 lakh for what they have given you? Expenses of previous year. Again, that's not current year expense. That's previous year expense. That should not form part of the overhead. அது வந்து போன வருஷம் வர வேண்டியது, இந்த வருஷம் வர வேண்டியது இல்லை. அப்ப previous year expense எவ்வளோ? Previous year expense. How much is the previous year expense? 1 lakh. Rupees 1 lakh. This is your previous year expense. Clear? Yes or no? Done. These things are given. அதுக்கு அடுத்து எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க during the period. During the period எவ்வளோ யூனிட் சோல்டு? 50,000 யூனிட் சோல்டு. அப்போ யூனிட் சோல்டு எவ்வளோ? யூனிட் சோல்டு வந்து எவ்வளோனா 50,000 யூனிட்ஸ். எத்தனை யூனிட் சோல்டு நம்மளுக்கு? 50,000 யூனிட்ஸ் have been sold. This is given to you. What else is given? At the end of the period 12,000 completed units were held in stock. அப்போ என்னோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ? க்ளோசிங் எஃப்ஜி இன்னும் கிளியராக சொல்லணும்னா க்ளோசிங் எஃப்ஜி எவ்வளோ? க்ளோசிங் எஃப்ஜி வந்து 12,000 யூனிட்ஸ். அதே நான் எஃப்ஜின்னு சொல்கிறேன் 12,000 completed units. Completedனா finished good.
but there were no opening stock of the finished good. Luckily you don't have any opening stock. Similarly there was no stock of the incomplete unit at the beginning, which is incomplete meaning என்னது work in progress. எனக்கு opening WIP ஒண்ணுமே இல்லை, but you have closing WIP. அவ closing WIP எவ்வளோ 20,000 incomplete units. 20,000 incomplete units, அதில் எவ்வளோ completed 60% completed. This is called as degree of completion. நம்ம process costing போடுவோம். So process costing என்ன பண்ணுவோம், work in progress will apply the degree of completion. In the same way 20,000 என்னோட input 20, but degree of completion only 65 தான். Clear? Yes or no? இல்ல degree of completion processலயும் வருமே, processலயும் வரும், contractலயும் வரும். அடுத்து next what you will do, னா closing work in progress. closing work in progress வந்து பார்த்தோம்னா you cannot write 20,000. 20,000 completed கிடையாது. அதில் எவ்வளோ completed 65% தான் completed. அவ 13,000 equivalent units. So this is another equivalent production. This is equivalent production units. Clear? Yes or no? Yes or no? Abba how much is the equivalent production units? 75,000 units. This is equivalent production units. Is it done now? Next what they have asked you, on investigation it was found that 40% of the unabsorbed overhead were due to the factory inefficiency. அப்ப 40% unabsorbed, under absorbed சொன்னாலும் சேம் தான். அவ 40% under absorbed வந்து என்னது 40% under absorbed வந்து inefficiencyங்கிறாங்க. Rest were attributable to the increase in the cost. அப்ப இதுல எது நார்மல் எது அப்நார்மல், what is normal what is abnormal? ரெண்டுமே நார்மலா இல்ல ரெண்டுமே அப்நார்மலா? inefficiency வந்து abnormal, ரெஸ்ட் வந்து என்னது நார்மல். increase in cost because of inflation it will happen கடை. inflation நார்மல் திங். ஸோ இன்ஃப்ளேஷன்ங்கிறது என்னது, inflation is a normal thing. அதனால 40% என்னது, இதுல 40% of the under abnormal, 60% என்னது பேலன்ஸ், 60% under absorbed வந்து என்னது பேலன்ஸ், 60% under absorbed வந்து நார்மல். given to you இதெல்லாம் given. இத வச்சு என்ன பண்ணணும், calculate the amount of unabsorbed overhead. unabsorbed overhead எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க. அது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? listen, first I'll write down என்னது, so first I'll do first division. first வந்து I'll write down the absorbed overhead. I'll write down the absorbed overhead. how much is the absorbed overhead? நம்ம எந்த ரேட்ல அப்சார்ப் பண்ண போறோம், 20 per man day we are going to absorb in 20 per man day rupees 20 per man day, rupees 20 per man day into what is the actual man days worked, 1,50,000 man days worked. அப்ப how much is the absorbed overhead, 30 lakh rupees. 30 lakh தான் நமக்கு என்னது absorbed. அப்ப 20 per man day அப்சார்ப் பண்ண போறோம் for 1,50,000 days. அப்ப டோட்டலா அப்சார்ப்ட் எவ்வளோ, அப்சார்ப்டு 30 lakhs. ஆக்சுவல் ஓவர்ஹெட் எவ்வளோ, அப்ப ஆக்சுவல் ஓவர்ஹெட் பார்க்கும்போது what we will do, so ஆக்சுவல் ஓவர்ஹெட் பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, listen to me very carefully, 35,50,000 டோட்டலா அதுல 2 lakh வந்து என்னது abnormal, you cannot add 2 lakh. இது எங்க போய்டும், ஸ்ட்ரைக் வைஸ் எங்க போய்டும்னா it will be debited to என்னது, it will be debited to costing P&L. abnormal வந்தாலே இது எங்க போய்டும், debited to costing P&L. and இது 1 lakh இது previous year expense, current yearல இது அக்கவுண்ட் ஆகாது. பேலன்ஸ் எவ்வளவு ஆக்சுவல் ஓவர்ஹெட் 32 lakh. actually you are supposed to charge overheads as 30 to 50, but how much have you charged, 30 lakh தான் போட்டுருக்கீங்க. ஆக்சுவலா உங்களுக்கு வந்தது 30 to 50, but you have put only 30 lakh. அப்ப எவ்வளவு unabsorbed, 2,50,000 is called as unabsorbed overheads. அப்ப unabsorbed overheads எவ்வளோ, unabsorbed overheads is rupees 2,50,000. அப்ப 250 நம்ம என்ன பண்ணல, அப்சார்ப் பண்ணல. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? டன். டன். அடுத்து நெக்ஸ்ட் வாட் யூ டு, செகண்ட் ஸ்டெப். அவங்க என்ன கேக்குறாங்க, அனலைஸ் த அக்கவுண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் த unabsorbed overhead. அக்கவுண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் என்ன கேக்குறாங்க, இன் காஸ்ட் அக்கவுண்ட்ஸ். அப்ப என்ன பண்ணணும், யூ வில் ரைட் டவுன் த unabsorbed overhead.
word is occurring due to two reasons correct. என்ன ரீசன்லாம் வருது? Normal reason and என்னது abnormal reasons. அப்ப 2,50,000 is arising because of normal reasons and என்னது and abnormal reasons. Arising because of என்னது ஒன்னு normal reasons, இன்னொன்னு வந்து என்னது abnormal reasons. ஒன்னு நார்மல், இன்னொன்னு வந்து என்னது ஒன்னு நார்மல் ரீசன்ஸ், இன்னொன்னு வந்து என்னது another one is abnormal reasons. எவ்வளோ நார்மல் சொல்லிட்டாங்க? 60% நார்மல். அவ 2,50,000 into 60% போட்டா rupees 1,50,000. abnormal எவ்வளோ? 2,50,000 into 40%. 1 lakh. இந்த abnormal நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? abnormal will be debited to என்னது? debited to costing P&L. debited to costing P&L. இந்த 150 என்ன பண்ணணும்? it has to be absorbed to product. it has to be absorbed to என்னது? absorbed to product. absorbed to product using என்னது? using supplementary rate. using supplementary rate. supplementary rate. I have to find out the supplementary rate. இப்போ என்ன பண்ணணும்? I have to find out the supplementary rate. அப்போ how I am going to find out the supplementary rate? First I'll find out the supplementary rate. அப்போ how I am going to find out the supplementary rate? under absorbed overhead or over absorbed overhead. இங்க வந்து நமக்கு என்னது? under absorbed. அப்போ supplementary rate is equal to under absorbed overhead. Actually supplementaryனா என்ன? இதெல்லாம் சொல்லலாம்னு ஆசையா தான் இருக்கு. ஆனா என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளால டைம் இல்ல. So under absorbed overhead divided by என்னது? divided by actual base. actual basing நமக்கு நம்ம எதை பேஸ் வச்சு பண்ண போறோம்? எதை பேஸ் வச்சு ப்ராடக்ட் அப்சார்ப் பண்ண போறோம்னா யூனிட்ஸை பேஸ் வச்சு என்ன பண்ண போறோம்? யூனிட்ஸை பேஸ் வச்சு ப்ராடக்ட் அப்சார்ப் பண்ண போறோம். அப்போ எதை பேஸ் வச்சு நம்ம ப்ராடக்ட் அப்சார்ப் பண்ண போறோம்னா யூனிட் என்ன பண்ண போறோம்? யூனிட்டை பேஸா வச்சு are going to absorb to a product. clear-ஆ? yes or no? yes or no? yes or no? question you have to just see what is the base given to you. உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? யூனிட் சோல்டு, க்ளோசிங் FG இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களா? by using what you will absorb? by using the units produced you will absorb. clear-ஆ? yes or no? our total equivalent production units. அப்போ actual units இல்ல actual output. அப்போ under absorbed எவ்வளோ? 1,50,000. don't put 250. 250 போட்டக்கூடாது. you have to put only 150 because 150 normal நம்மளுக்கு. divided by 75,000 is the equivalent production units. அப்போ rupees 2 per another 2 per unit. அப்போ therefore the under absorbed overheads shall be absorbed as follows. shall be absorbed as another absorbed as follows. how you are going to absorb this? so how you are going to absorb this na first நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு? first what you have na you have unit sold. first வந்து என்னது? first வந்து unit sold னா அது என்ன பண்ணலாம்? நம்ம cost of sales க்கு அப்சார்ப் பண்ணுவோம். ஏன்னா இட்ஸ் overhead கரெக்டா? இது overheadங்கிறதுனால எங்க அப்சார்ப் பண்ணுவோம்? காஸ்ட் தான் அப்சார்ப் பண்ணுவோம். ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ்க்கு எவ்வளோ அப்சார்ப் பண்ணுவோம்? எவ்வளோ யூனிட் சோல்டு? 50,000 யூனிட் சோல்டா? 50,000 யூனிட் சோல்டு இன்டூ 1 யூனிட் வந்து எவ்வளோக்கு அப்சார்ப் பண்ணுறோம்? 2 rupeesக்கு அப்சார்ப் பண்ணுறோம். அப்போ எவ்வளோ வரும்? 1 lakh. அப்போ வாட் எவ்வளோ டூனா காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் வந்துட்டு ஆல்ரெடி ஒரு காஸ்ட் ஷீட்டில் இருக்கும். அந்த காஸ்ட் ஷீட்டில் இருக்கிற 1 lakh காஸ்ட் ஷீட்டில் இருக்கிற காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸில் யூ ஹவ் டு ஆட் 1 lakh. clear-ஆ? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ காஸ்ட் ஷீட்டில் அப்சார்ப் பண்ண காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் யூ ஹவ் டு ஆட் another 1 lakh. clear-ஆ? that's how we'll absorb to the product cost. next நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு? you have closing FG. you have closing FG. so if you take closing FG னா எவ்வளோ சொல்லிட்டாங்க? 12,000 units. 12,000 into 2 24,000. அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவீங்க? closing stock of finished good you will add another 24,000. likewise என்ன பண்ணுவீங்க? likewise closing work in progress how much will you add? 13,000. 13,000 into 2 போட்டா 26,000. டோட்டல் ஆட் பண்ணா 1,50,000 வரணும். வந்ததுன்னா கரெக்ட். அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்? எனக்கு ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் க்ளோசிங் WIP. அந்த க்ளோசிங் WIP ஐம் கோயிங் டு ஆட் 26. ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் க்ளோசிங் FG. அந்த க்ளோசிங் FG ஐம் கோயிங் டு ஆட் 24. ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ். அந்த காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் ஐம் கோயிங் டு ஆட் 1 lakh. clear-ஆ? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ?
but this is how we are going to absorb to a product. Now tell me whether this is clear or not. Yes or no? So, we have completed the overheads.